স্পষ্টভাবে কোনটা কার দেহ সেটা শনাক্তকরণ সম্ভবপর ছিল না। ইতিমধ্যেই যে চিত্র দেখাবো, কাটাপুকুর মর্গে কিন্তু 18টি পরিবারের সদস্যরা তারা কিন্তু এসেছেন। কারো বা ছেলে, কারো বা ভাই, কারো বা স্বামী, যারা এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে মৃত, তাদের পরিবারের সদস্যদের হাতে কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে, পুলিশের তরফ থেকে দেহাংশ তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ 24 পরগনার বেশ কয়েকজন তারা কিন্তু এসে উপস্থিত হয়েছেন। অর্থাৎ কিনা 18টি পরিবারের সদস্যরা তারা এসেছেন এবং এই কাটাপুকুর মঠ থেকে কিন্তু সেই সব দেহাংশ যেগুলো চিহ্নিতকরণ সম্ভবপর হয়েছে সেই প্রক্রিয়া কিন্তু সম্পন্ন করা হবে। এবং বাকি আর যে কজন রয়েছে 27 জনের মধ্যে 18 জনের দেহ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, দেহাংশ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিবারের হাতে, এবং বাকিদেরও কিন্তু ডিএনএ প্রোফাইল ম্যাচ করার পর সেই সব দেহাংশ তুলে দেওয়া হবে, তেমনটাই কিন্তু প্রশাসন সূত্রে খবর। ক্যামেরায় অভিজিৎ দত্তের সঙ্গে হিন্দোল দে, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। কোন খবর 7-5 ভাবাচ্ছে? কোন খবর ছক ভাঙছে? কোন খবর স্পটলাইটে? সারাদিনের সব খবর, খবরের সব দিক 5টা থেকে 8টা, না হলে আমার সঙ্গে রাত 8টা থেকে বাছাই করা খবরের বিশ্লেষণে, আলোচনায়, পর্যালোচনায় অংশ নেবেন কি করে? এক মঞ্চ, সব পক্ষ, বিকেল 5টা থেকে লাগাতার, শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। ABP Ananda, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে with Ajanta Shoes, 70 years of legacy and craftsmanship. শিরোনাম নিবেদন করছে Nightingale Hospital, an NABH certified multi-speciality hospital offering complete emergency cardiac care. Your health we care. এসআইআর নিষ্পত্তিতে প্রতি বিধানসভায় চাই একজন করে জুডিশিয়াল অফিসার। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বৈঠকে জানিয়ে দিল কমিশন। বিচারকদের ছুটি বাতিলের বিজ্ঞপ্তি জারি। নির্ধারিত 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করতে হবে তালিকা। এখনো বাকি 45 লক্ষ ভোটারের তথ্য যাচাই। সোমবার থেকে জুডিশিয়াল অফিসারদের নজরদারিতে শুরু হতে পারে কাজ। চলবে সিসিটিভি নজরদারি। ভোটের নির্ঘণ্টের আগেই আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, তুঙ্গে তরজা। সময় উপযোগী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। 480, 915, 900, 1000 ও আমাদের কিছু এসে যায় না। অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলের প্রতিকুর রহমান। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, তাই আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এসছি, অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে এসছি, মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে এসছি। প্রতিকুর রহমান তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ভোটের আগে জল্পনা বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ কোচবিহারের অনন্ত মহারাজ। বঞ্চনা, মানে বঞ্চনার সীমা নেই, সীমানা নেই। বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান মুখ্যমন্ত্রী। যেভাবে আন্দোলন করছেন করে যান। বঙ্গবিভূষণ দিয়ে কি তৃণমূল কংগ্রেস বাংলা বিভাজনকে কি অ্যাকসেপ্ট করে নিলেন? স্থায়িত্ব না অচলায়িত, স্থিতাবস্থায় কি রাজ্যের পিছিয়ে পড়ার কারণ? জমজমাট বিতর্ক সভা, পক্ষে বিপক্ষে শানিত যুক্তি। দ্য টেলিগ্রাফ ডিবেট রাত 11:30টায়। শিরোনাম নিবেদন করছে Nightingale Hospital, an NABH certified multi-speciality hospital offering complete emergency cardiac care. Your health we care. সহযোগী নিবেদক গো এভরিওয়্যার, বিদেশ ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। সামারের বুকিং শুরু হয়েছে। ক্যান্সারের আনসার, NCRI হসপিটাল, নিউ গড়িয়া, কলকাতা। ডাফ এন্ড ডাটের গ্রামার কোশ্চেন বাঞ্চ ও প্রশ্ন সঙ্গে রাইট ট্র্যাক। ডাফ এন্ড ডাট। স্বপ্ন পূরণের সাথে আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে। দেখুন, গত কয়েকদিন রাজ্য রাজনীতিতে যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, অবশেষে তৃণমূলেই যোগ দিলেন সদ্য পদত্যাগী সিপিএম এর রাজ্য কমিটির সদস্য প্রতিকুর রহমান। সেই মুহূর্তে আপনাদের সামনে রেখেছি যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে উত্তরীয় পরিয়ে দিলেন এবং দলীয় পতাকা হাতে তুলে নিলেন। প্রতিকুরকে পাশে নিয়ে আজ সিপিএম এর নতুন প্রজন্মকে বার্তা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তৃণমূলে যোগদানের পরই প্রতিকুরকে দল থেকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন মোহাম্মদ সেলিম। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এসছি, অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে এসছি। প্রতিকুর আমাকে নিজে এসে বলছে, দাদা দল যদি আমাকে টিকিট দেয়ও আমি টিকিট নেবো না। প্রতিকুরের প্রতীক বদল, কাস্তে হাতুড়ি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন সদ্য পদত্যাগী সিপিএম এর রাজ্য কমিটির সদস্য প্রতিকুর রহমান। 2024 লোকসভা নির্বাচনে যার বিরুদ্ধে সিপিএম প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, শনিবার সেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই তৃণমূলে পথ চলা শুরু হলো প্রতিকুর রহমানের। আমতলায় তৃণমূলের সাংসদ কার্যালয়ে প্রতিকুরের সঙ্গে বৈঠক করে তাকে দলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিয়ে দেন উত্তরীয়। আর এরপরই প্রতিকুরকে দলের থেকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন সিপিএম এর রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, তাই আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এসছি, অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে এসছি, মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে এসছি। শত্রু শিবিরে কেউ যদি যোগ দেয় বা বিশৃঙ্খলা তৈরি করে পার্টির মধ্যে, আমরা সিদ্ধান্ত করলাম রাজ্য কমিটির তরফ থেকে, রাজ্য কমিটির সদস্য প্রতিকুর রহমান তাকে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কার করা হয়েছে।
সম্প্রতি সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম সহ রাজ্য জেলা নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে লবিবাজি, গোষ্ঠীবাজি এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কোণঠাসা করে রাখার অভিযোগে সরব হন প্রতিকুর রহমান। ছেড়ে দেন দলের প্রাথমিক সদস্য পদ। জল্পনা জোরালো হয়, তাহলে কি তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন প্রতিকুর? শনিবার সেই জল্পনাই সত্যি হলো। নজিরবিহীনভাবে এই রাস্তায় দাঁড়িয়েই প্রতিকুর রহমানকে তৃণমূলে যোগদান করালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাকে পাশে নিয়েই সিপিএম এর তরুণ প্রজন্মকে বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। আপনি একটা ছেলেকে জানেন না, আপনার সাথে যে এতদিন ধরে দল করলো তাকে আপনি চেনেনই না। আপনি তাকে আগেই ঘোষণা করে দিলেন যে সে বেঈমান, সে গদ্দার, খুব গায়ে জ্বালা সেলিম বাবুদের আর অন্য দলেরও যারা অনেক তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা যারা এক বুক আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন নিয়ে রাজনীতিতে এসছেন, তাদেরকে বলবো তৃণমূলে আসুন। যদি কেউ আসতে চায়, আমি যতদিন আছি আমি নিশ্চিতভাবে চেষ্টা করে দেবো তারা যেন সুযোগ পায়। 2021-এর বিধানসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে সিপিএমের প্রার্থী হন প্রতিকুর রহমান। 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সিপিএম প্রার্থী হিসেবে লড়েন তিনি এবং পরাজিত হন। শনিবার সেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে উত্তরীয় পরে তৃণমূলে পথ চলা শুরু করলেন একদা সিপিএমের সংগ্রামী তরুণ নেতা প্রতিকুর। আরে আমরা তো যখন সিপিআইএম এ ছিলাম তৃণমূলকে বিজেমূল বলে অনেক রটিয়েছি। তৃণমূল সেটা ভুল প্রমাণ করার জন্য অভিষেক ব্যানার্জি, মমতা ব্যানার্জি সুপ্রিম কোর্টে গেলেন। আর প্রতিদিন তৃণমূল কংগ্রেস সিপিআইএমকে বলছে বিজেপির বি টিম তোমার ভোট ট্রান্সফার করেছো, সেটা প্রমাণ করার জন্য মোহাম্মদ সেলিম হুমায়ুনের সঙ্গে বসলেন। এখন কয়লা, বালি, খাদান, চাকরি চুরি, বিদেশে টাকা পাচার এর সঙ্গে এবং যারা ওই ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাস এবং লুটের রাজত্ব, ভোট লুট, অর্থ লুটের এবং আক্রমণ করা, ঘর ছাড়া করা এবং তার শিকার সেও হয়েছিল। সিপিএম থেকে তৃণমূলে এবার প্রতিকুর রহমানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি? কৃষ্ণেন্দু অধিকারী ও উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। অশোক ভট্টাচার্যকে কি অন্য কাজে ব্যবহার করা যেত না? পুরো সাইডলাইন করে দেওয়া হয়েছে। ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন অনুষ্ঠানে এসে গতকাল মন্তব্য করেন প্রতিকুর রহমান। অশোক ভট্টাচার্য আজকে কি বলেছেন পরপর বার্তা। অশোকদার মতো নেতৃত্ব উত্তরবঙ্গে, শিলিগুড়িতে অশোকদার কি আর অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যেত না? সবগুলোকে আস্তে আস্তে সাইড লাইন করে দাও যাতে ফ্রেমের মধ্যে কেউ না থাকে। আমি এখন কোনো কমিটিতেই নির্বাচিত নই, শুধু আমি একা না, আমার মতন আরো বেশ কয়েকজন আছে যাদের বয়সের কারণে আমাদেরকে নেতৃত্ব থেকে সরে আসতে হয়েছে। আমারই ব্যক্তিগতভাবে সবসময় মনে করি বয়স্কদের নেতৃত্ব থেকে সরে আসা উচিত এবং সেই জায়গাতে নেতৃত্বে একটা প্রধান একটা বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ইয়ংদের। কখনোই মনে করি না এটা আমাকে পার্টি থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। এটা হচ্ছে আমার আগে যে স্পেসিফিক দায়িত্ব ছিল, এখন সেরকম কোনো আমার স্পেসিফিক দায়িত্ব নেই, কিন্তু আমি শারীরিকভাবে যতদিন সক্ষম থাকবো ততদিন এই পার্টির মিছিলে, মিটিংয়ে, আন্দোলনে করে যাব। দেখুন, দলের একাংশের প্রতি ক্ষোভ, অসন্তোষ যেমন জোরে পড়েছিল প্রতিকুর রহমানের প্রতিটা বক্তব্যে ঘণ্টাখানিক সঙ্গে সুমন অনুষ্ঠানে এসে, তেমন নাম ধরে ধরে তিনি মন্তব্য করেছিলেন। যেমন সুজন চক্রবর্তীর সম্বন্ধে বলেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রফ্রন্টের দায়িত্বে ছিলেন সুজন চক্রবর্তী, রাতারাতি তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো, এনবি এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এটা অনুচিত। কি বলেছিলেন প্রতিকুর রহমান গতকাল ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন অনুষ্ঠানে? আর সুজন চক্রবর্তী বা আজকে কি বলেছেন দেখুন। সুজন চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র ফ্রন্টের দায়িত্ব ছিলেন, রাতারাতি হঠাৎ করে সরিয়ে অন্য কোথাও দিয়ে দেওয়া হলো। এনবিএটা খারাপ না, কিন্তু সুমনদার কি, সুজনদা বা কান্তিদা বা অশোকদা, অসংখ্য এরকম আছে, এনাদের কাজ কি শুধু এগুলো করা, নাকি প্রশ্ন করবার জন্য উপরে টপ টু বটম, উপরে সিনিয়র থেকে শুরু করে নিচে জুনিয়র? অর্বাচীনের কথার উত্তর দেওয়াটা আমার কাজ নয়, আমি দিতে রাজি না। উনি এখন কোথায় খেলছেন, কার হয়ে খেলছেন, কি খেলবেন আরো স্পষ্ট হবে। কোনো কথার কোনো মূল্য থাকে না যখন কেউ স্লিপ করে অতলে তলিয়ে যায়, তখন তার কথার মূল্য কি থাকে? অর্বাচীনের কথা। কিন্তু প্রসঙ্গত আমি জানি রাখি, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পাবলিকেশন সংস্থাগুলোর মধ্যে একটা। প্রতিষ্ঠাতার নাম মুজাফফর আহমেদ। এই সংস্থার দায়িত্বে শ্যামল চক্রবর্তীরাও ছিলেন। এই সংস্থা এখনো তার মূল মাথা বিমান বসু। আমি তাদের সাহায্য করতে পারাটা আমার কাজের মধ্যে পড়ে বলেই আমি মনে করি। অর্বাচীনের কথার উত্তর দেওয়াটা আমার কাজ নয়।
উত্তরপাড়ায় ভালো ভোট পাওয়ার পরও দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হলো দীপশিতা ধরকে। উল্টে অন্য একজনকে উত্তরপাড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছে। ঘণ্টাখানিক সঙ্গে সমান অনুষ্ঠানে এসে এমনই মন্তব্য করেন প্রতিকুর রহমান। আর দীপশিতাই বা কি বলেছে দেখুন। হ্যাঁ, পাবলিকেশন গুরুত্বপূর্ণ। সিপি লেফট রাজনীতির প্রশ্নে পাবলিকেশন গুরুত্বপূর্ণ। এনবিতে বসে যে পাবলিকলি মুভ করতে পারছেন না। আচ্ছা, সেদিন আমার কথা, ইয়ং জেনারেশনের যারা ছিল, দীপশিতা ধর উত্তরপাড়াতে ভালো ভোট পেয়েছিলেন, হঠাৎ দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হলো, এখন অন্যজনকে ভোটে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনাকে জোর করে দিল্লিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, যদিও উত্তরপাড়ায় আপনার খুব ভালো অবস্থা ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি, অর্থাৎ দল আপনার সাথে খারাপ করেছে। এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমি আপনাদের যে প্রোগ্রামের কথা বলছেন সেই প্রোগ্রামে শুনি। আমি এখন যা শুনছি খবরের কাগজ বিভিন্ন সাংবাদিকদের মাধ্যমে যে উনি তৃণমূল জয়েন করছেন। দলত্যাগের পর প্রতিকুর রহমানকে বহিষ্কার সিপিএমের বিবৃতিতে বানান ভুল নিয়ে সরব তৃণমূল। প্রতিকুর রহমানকে বহিষ্কারের বিবৃতির ছবি পোস্ট করে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শিক্ষিতদের সিপিএমের উপহার, এমনই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। বানান ভুল নিয়ে সিপিএম যে বিবৃতি দিয়েছে দলত্যাগের পর প্রতিকুর রহমানকে বহিষ্কার করে, সেই বিবৃতিতে বানান ভুল নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল। প্রতিকুর রহমানকে বহিষ্কারের বিবৃতি ছবি পোস্ট করে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শিক্ষিতদের পার্টি সিপিআইএম এর উপহার, এভাবেই পোস্ট করেছেন, করে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। রহমানকে বহিষ্কার করেছে, বহিষ্কার তৎক্ষণাৎ, দুটো বানানি ভুল। শিক্ষিতদের পার্টিতে, এত শিক্ষায় শিক্ষিত পার্টি, তার একটা বহিষ্কারের চিঠি বানালে অবনতি ভুল, তারা আবার বড় বড় ডায়লগ করে। এই জন্যই পার্টিটার আজকে এই অবস্থা। সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন। শতরূপ, আপনি শুনলেন? আমি এটা আমি সত্যি মাঝে মধ্যে করতে অসুবিধা হয় যে একটা সিরিয়াস একটা রাজনৈতিক দল, তার একজন প্রতিনিধি, কাউন্সিলর বা মুখপাত্র বা যাই হোক না কেন, এরা কি রাজনীতিটা করার নাম করে কি এরা কি স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান হওয়ার ইচ্ছে ছিল? যে টাইম পাস করছে? রাজনীতি ভাত কাপড় চাকরি বাকরি কলকারখানা সেই সব নিয়ে আলোচনা না করে ধর্ম দাঙ্গা গরুর মাংস চুলের মাংস হলো, তাতেও হচ্ছে না। এবার কার চিঠিতে কোন বানান ভুল দন্তনা মধ্যরস্য, এইটা এদের কাছে রাজনৈতিক আক্রমণের বিষয় হলো। এটা তাই নিয়ে আমি বিশ্বাস করি, আপনারা যখন ফোন করেছিলাম আমাকে, আমি বিশ্বাস করতে আমার 2 মিনিট সময় লাগলো যে এইটা একটা রাজনীতির বিষয় হতে পারে, যাই নিয়ে কোনো দলের লোক কথা বলে থাকতে পারে, তাই আমাকে রিয়াক্ট করতে হবে। ওরা ওষুধের নামে লোকের শরীরে ভুল ওষুধ দিচ্ছে, ওরা লোকের শরীরে ভুল ইঞ্জেকশন দিচ্ছে, ওরা চোরকে ছেড়ে রেখে ভুল লোককে গ্রেপ্তার করে বছরের পর বছর জেল খাটাচ্ছে। ওরা এতগুলো ভুল করার পরে ওরা যোগ্যকে রাস্তায় বসিয়ে রেখে ভুল লোককে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ভুল শিক্ষক, ভুল ওষুধ, ভুল ইঞ্জেকশন, ভুল আইএস অফিসার, ভুল ভ্যাকসিন ক্যাম্প, সবকিছু ওরা করছে। তারপরে আমাদের চিঠির ভুল বানান নিয়ে ওরা রাত দুপুরে মস্করা করছে। এদের আমি বলছি, এদের রাজনীতি সুস্থতা ছেড়ে দিন, এদের মানসিক সুস্থতা বলে কিছু আছে? ধন্যবাদ তোমার শতরূপ। এক দলবদল থেকে আরেকজনের দলবদলের জল্পনা বা সম্ভাবনার জায়গা তৈরি হওয়া। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক মঞ্চে অনন্ত মহারাজ। রাজ্য সরকারের তরফে বঙ্গবিভূষণ সম্মান দেয়া হলো বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদকে। অমর 21-এর সরকারি অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চনার অভিযোগে সরব হয়েছেন বিজেপি সাংসদ। তাহলে কি ভোটের আগে কোচবিহারের নতুন কোনো রাজনৈতিক সমীকরণ দেখা দিতে পারে? জল্পনা তুঙ্গে। বৃহস্পতিবার তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা। আর শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক মঞ্চে দেখা গেল বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজকে, যা ফের উস্কে দিল জল্পনা। ভোটের আগে অস্বস্তিতে পদ্ম শিবির। রাজ্য সরকারের তরফে এদিন বঙ্গবিভূষণ সম্মান দেওয়া হলো বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদকে। শনিবার 21শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সেই উপলক্ষে এদিন দেশপ্রিয় পার্কে ছিল অমর 21-এর সরকারি অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার আগেই শনিবার দেশপ্রিয় পার্কে চলে আসেন বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজ। মুখ্যমন্ত্রী আসার পর অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যান তিনি। দুজনে শহীদ বেদিতে মাল্যদান করেন। মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিক ডান পাশেই বসেছিলেন বিজেপি সাংসদ। বঙ্গবিভূষণ প্রাপকদের তালিকায় প্রথম নামটিই ছিল তার। বিধানসভা ভোটের মুখে রাজ্য সরকারের অনুষ্ঠানে বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজের উপস্থিতিতে রাজনীতির অলিন্দে নতুন চর্চা তৈরি করল। আর এসবের মধ্যেই তার মুখে শোনা গেছে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য। আমরা আজ পর্যন্ত লাঞ্ছনা বঞ্চনা তিরস্কার শিকার হয়েছি, সব কিছু হারিয়েছি।
বঞ্চনা মানে বঞ্চনার সীমা নেই। অনন্ত মহারাজ আমার সহকর্মী, আমার সতীর্থ। আমরা একই সঙ্গে রাজ্যসভায় পাশাপাশি বসে, তা আমার সতীর্থ যদি সম্মানিত হন, তিনি যদি কোনো পুরস্কার পান, এর থেকে বড় আনন্দের খবর আর আমার কাছে কিছু হতে পারে না। কোচবিহারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর রাজবংশী ভোট। এই জেলায় প্রায় 34% রাজবংশী ভোটার। পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে রাজবংশী ভোটারদের মধ্যে অনন্ত মহারাজের প্রভাব রয়েছে। সেই জন্যই তাকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছিল বিজেপি। আর এহেন অনন্ত মহারাজই শনিবার রাজ্য সরকারের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বঞ্চনার অভিযোগে সরব হলেন। এটা আমার অন্তরে ব্যথা, সব কিছু হারিয়েছি। বঞ্চনা মানে বঞ্চনার সীমা নেই। হলে কি হলো, বিজেপি সংসদ হলে কি হলো? আমি সারা ভারতবর্ষের জন্য বলবো না, আমাদের মানুষের জন্য বলবো না, কিন্তু কিছু করছে না তো। অনন্ত মহারাজের অন্যতম দাবি হচ্ছে উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেস আজকে তাকে যে কি একটা পুরস্কার দিলেন, বঙ্গবিভূষণ দিলেন, তো বঙ্গবিভূষণ দিয়ে কি তৃণমূল কংগ্রেস বাংলা বিভাজনকে কি অ্যাকসেপ্ট করে নিলেন? সেই প্রশ্নটা সবার আগে। এই প্রথম নয়, এর আগেও বারবার বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়েছেন অনন্ত মহারাজ। অনন্ত মহারাজ আজকে এসে তিনি তার রাজবংশী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন এবং কবিতা বলেছেন। এ অতি একটা সুমধুর সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এরপরে রাজনৈতিকভাবে উনি কি করবেন সেটা সামনের দিনেই বোঝা যাবে। 2022-এর ফেব্রুয়ারিতে চিলারায়ের 512তম জন্মদিবস উপলক্ষে এক মঞ্চে দেখা গেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনন্ত মহারাজকে। 2024 সালে লোকসভা ভোটের পরপর কোচবিহারের চকচকার বাড়িতে গিয়ে বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতে 9 দিনের মাথায় দিল্লিতে অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে বসেন কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজ। তার ঠিক 2 দিন পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। এই আবহে সেই তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করলেন। তাহলে কি ভোটের আগে কোচবিহারে নতুন কোনো রাজনৈতিক সমীকরণ দেখা দিতে পারে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে বিজেপি সাংসদের উপস্থিতি নিয়ে তৈরি হয়েছে এই প্রশ্ন। আশাবুল হোসেনের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। রায় ও মার্টিন। আমি আদৃত সরকার, মাধ্যমিকে আমি ফার্স্ট হয়েছি। আমার এই সাফল্যের পেছনে রায় ও মার্টিনের বিচিত্রা সহায়িকা বইগুলির অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। রায় ও মার্টিন। রায় ও মার্টিন। আমি অনুভব বিশ্বাস, মাধ্যমিকে আমি সেকেন্ড হয়েছি। আমার এই সাফল্যের পেছনে রায় ও মার্টিনের বিচিত্রা সহায়িকা বইগুলির অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। রায় ও মার্টিন। আচ্ছা শোনো, যদি আমি মরে যাই তাহলে তুমি কি করবে? তুমি যদি মরে যাও তাহলে আমিও মরে যাব। সো সুইট। এত খুশি আমি কি করে সহ্য করব? বেস্ট ফার্ম গুগলি, এর টেস্টে আছে ওয়েস্ট। সাঁতরা উচ্চতর রসায়ন, নতুন সিলেবাসের নেক্সট যুগের টেক্সট বুক, সাঁতরা পাবলিকেশন। আনন্দময় ছলনাময় জীবন হোক যা কিছু। পেশেন্টের জন্য কোন রুমটা প্রেফার করবেন? সারা জীবনের ভালোবাসার জন্য রেড কার্ডের কোনো মূল্যই নেই। টাটা এআইজি হেলথ ইন্স্যুরেন্স, উইথ ইউ লাইক ফ্যামিলি, উইথ ইউ অলওয়েজ। Ideas of India. Partner Jack Olive Oil, Eastern India's largest selling Ayurvedic herbal body oil. Har rang mein bharosa. SD Paints, values beyond colors. Empowering partner Sujata, isse better mixer grinder nahi aata. Jewelry partner PNG Jewelers. Special partner Join International Institute of Hotel Management. Call 98310 50,000. State partner Uttar Pradesh Sarkar. Knowledge partner Sharda University. The world comes together at Sharda University. The Telegraph She Awards, খনিজন সংবর্ধনার এক অনন্য আয়োজন।
এবার 10ম বছর পূর্তিতে 1 দশকের পথ চলাকে ফিরে দেখা, যাদের নিরলস অবদানে গড়ে উঠেছে শি অ্যাওয়ার্ডস, তাদের সম্মান জানানো এই অসাধারণ অনুষ্ঠানে জমকালো আনন্দময় পরিবেশনা দেখুন শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে 22শে ফেব্রুয়ারি বিকেল 4:30। নিবেদনে সিক্রেট টেম্পটেশন, it's a secret, Bhawanipur Education Society College, learning for leadership and liberal values, super powered by Cucina, the kitchen expert, আধুনিক রান্নাঘরের সেরা ঠিকানা, BC Sen Jewelers, crafting excellence for over 135 years, co-powered by Sri Leathers, world class, right price, Metro Pharma, সঠিক ওষুধ উচিত দাম, মেডিসিনের জগতে নির্ভরতার সেরা নাম, জিরো প্রিজারভেটিভ দুধ ও গ্রসারি কেনাকাটা এখন আরো সহজ, মেডো কার্ট, এক ক্লিকেই হোম ডেলিভারি, রুংটা স্টিল TMT বার একদম সলিড, পার্টনার বাই শ্রীনিকেতন, কেনাকাটার আনন্দ নিকেতন, বাঞ্ছারাম, মিষ্টি মানি বাঞ্ছারাম, ASG আই হসপিটাল, ওনলি দ্য বেস্ট, বেনি মাধব শিলের ফুল পঞ্জিকা 1433, ডেন্টাল মানি ডেন্টিক, an initiative of Linear। আবার খবরে নিবেদনে প্রান্তিক 6ষ্ঠ থেকে 10ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য শ্রী দেবাশিস মৌলিকের সেরা সহায়িকা। ভোটের আগে ফের উত্তপ্ত বীরভূমের হেতমপুরে তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, দুবরাজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের, প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে হামলা অভিযোগ শাসক নেতার। ভোটের আগে ফের উত্তপ্ত বীরভূমের হেতমপুরে তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, দুবরাজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে হামলা অভিযোগ করেছেন শাসক নেতা। আমরা রাজ্য কমিটি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং সেটা খুবই বেদনাদায়ক। তাও আমি বলেছিলাম যে আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা করণীয় সে ব্যাপারে আগাম সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল। রাজ্য কমিটি থেকে সম্পাদক মণ্ডলীকে অথরাইজ করা হয়েছিল এবং এ ধরনের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির গঠনতন্ত্রে একেবারে নির্দিষ্ট আছে 19 নম্বর ধারার 7 নম্বর উপধারায়, শত্রু শিবিরে কেউ যদি যোগ দেয় বা বিশৃঙ্খলা তৈরি করে পার্টির মধ্যে, তাহলে দাঁড়িয়ে পার্টি বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে সরাসরি তৎক্ষণাৎ বহিষ্কার করতে হয়। সেই গণতন্ত্রের 19 ধারার 7 নম্বর উপধারা অনুযায়ী আমরা সিদ্ধান্ত করলাম রাজ্য কমিটির তরফ থেকে, রাজ্য কমিটির সদস্য প্রতিকুর রহমান, তাকে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কার করা হয়েছে। এই সবই হচ্ছে এই গ্যাংস্টারের ওয়ান অফ দি মেজর গ্যাংয়ের কাছে, কিংপিনের কাছে সারেন্ডার করার পূর্ব শর্ত এসব কথা বলা। এই সময় দাঁড়িয়ে আমাদের তরফ থেকে অন্য যে কোনো মানুষ তারা যদি অন্য কোনো দলে যোগদান করেন, পার্টি অলরেডি পজিশন নিয়েছে, সেটা আমাদের জন্য যন্ত্রণা, আমাদের জন্য দুঃখের, আমাদের জন্য কষ্টের, কিন্তু পার্টি ডিসিপ্লিনারি যেভাবে এগোতে হয় সেভাবে এগোবে এবং সেটাই আমাদের সবার ওপিনিয়ন, কালেকটিভ ওপিনিয়ন। দল বহিষ্কার করেছে, হ্যাঁ সেটাই আমাদের কালেকটিভ ওপিনিয়ন, আমাদের সবার সেটাই ওপিনিয়ন। এই কাজটা কেন করলো প্রতিকুর, সেটার উত্তর এখন প্রতিকুর দায় দিতে পারবেন। ওখান তৃণমূল কখনো মনে হতো যে ভীষণ হতাশায় ভুগছে? আমাদের সঙ্গে তো বহুদিন ধরে আর খুব দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার জায়গা নেই। আমি প্রতিকুর আমরা একসঙ্গে SFI ছেড়েছি, ফলে আমাদের একসাথে কাজ করার খুব জায়গা ছিল না। শেষ প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে অনেকেই আপনার নামটাও এই তালিকায় যুক্ত করছে, কেন? তো মিথ্যে কথা, আমি বহুবার এর আগে ক্ল্যারিফাই করেছি। ইচ্ছা করে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কতগুলো নাম, কতগুলো মানুষের প্রতি ডিসক্রেডিবিলিটি তৈরি করার চেষ্টা, তারা সফল হবেন না। আপনিও লোকসভায় লড়েছিলেন, তৃণমূলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি স্লোগান দিয়েছিলেন। ABP Ananda এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে with Ajanta Shoes, 70 years of legacy in craftsmanship। এখনো ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি, তার আগেই ফের উত্তপ্ত বীরভূমের হেতমপুরে তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ, দুবরাজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে, প্রাণে মারার উদ্দেশ্যেই এই হামলা, অভিযোগ শাসক নেতার। তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চলেছে বলে অভিযোগ, শাসক নেতা অভিযোগ করছেন তাকে প্রাণে মারার উদ্দেশ্যই ছিল আর সেই কারণেই হামলা চালানো হয়েছে। বাংলার বিধান রায় ও মার্টিন। আমি আদৃত সরকার, মাধ্যমিকে আমি ফার্স্ট হয়েছি। আমার এই সাফল্যের পেছনে রায় ও মার্টিনের বিচিত্রা সহায়িকা বইগুলির অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। রায় ও মার্টিন।
রায় ও মার্টিন। আমি অনুভব বিশ্বাস, মাধ্যমিকে আমি সেকেন্ড হয়েছি। আমার এই সাফল্যের পেছনে রায় ও মার্টিনের বিচিত্রা সহায়িকা বইগুলির অবদান সত্যি অনস্বীকার্য। রায় ও মার্টিন। আনন্দময় ছলনাময় জীবন হোক যা কিছু। পেশেন্টের জন্য কোন রুমটা প্রেফার করবেন? সারা জীবনের ভালোবাসার জন্য রেড কার্ডের কোনো মূল্যই নেই। টাটা এআইজি হেলথ ইন্স্যুরেন্স, উইথ ইউ লাইক ফ্যামিলি, উইথ ইউ অলওয়েজ। সাঁতরা উচ্চতর গণিত নতুন সিলেবাসের নেক্সট যুগের টেক্সট বুক, সাঁতরা পাবলিকেশন। এই পর্যন্ত এসেছে যখন মোহমায়া ছাড়তেই হবে। ছাড়িয়ে দেখা। বেস্ট ফান টপ গোল্ড এতটাই চিজি যে ভাগ করতে মন চায় না। আনন্দময় ছলনাময় জীবন হোক যা কিছু। পেশেন্টের জন্য কোন রুমটা প্রেফার করবেন? সারা জীবনের ভালোবাসার জন্য রেড কার্ডের কোনো মূল্যই নেই। টাটা এআইজি হেলথ ইন্স্যুরেন্স, উইথ ইউ লাইক ফ্যামিলি, উইথ ইউ অলওয়েজ। যুক্তিতক্ক নিবেদনে SRMB রিয়েল এজ, গ্রিলের জন্য স্টিল, MPP জুয়েলার্স, ঐতিহ্য যা আজও বহমান, লালবাবা রাইস, স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লালবাবাতে। ডেন্টাল মানে ডেন্টিক, দ্য ডেন্টিক, অ্যান ইনিশিয়েটিভ অফ লিনিয়া। কো পাওয়ার্ড বাই সোনো স্ক্যান, এখন কলকাতা, মালদা, বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুরে। ILDS সোনারপুর, পূর্ব ভারতের প্রথম লিভার ও ডাইজেস্টিভ ডিজিজের হাসপাতাল। প্লাস মার্বো কেয়ার, রোগ জীবাণু, ময়লা ও দাগের জম। প্লাস মার্বো কেয়ার। পার্টনার বাই রুবি জেনারেল হাসপাতাল, 5 বছর ধরে ভারতবর্ষের সেরা 50টি হাসপাতালের মধ্যে থাকার স্বীকৃতি। কিচেন কিউ মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্ট, খেলে একবার আসতে হবে বারবার। টেস্ট এন্ড বাইট, এক বাইটে দারুণ টেস্ট, সবার মধ্যে এটাই বেস্ট। SCI পেইন্টস, রং সম্বন্ধে ধারণাই বদলে দেয়। সর্বভারতীয় শাড়ি, রেডিমেড পোশাকের সম্ভারে বালাজি শাড়ি, রানাঘাট, বেথুয়াডা, হরিকরিমপুর। শ্রবণী ব্র্যান্ডেড কানের মেশিনের একমাত্র চয়েস। কেনাকাটার বস্ত্র বিপণী মনমোহিনী, ঈদের কেনাকাটায় দুবাই যাওয়ার সুযোগ, সাথে লাকি ড্র। আবার খবরে নিবেদনে প্রান্তিক, 6ষ্ঠ থেকে 10ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য শ্রী দেবাশিস মৌলিকের সেরা সহায়িকা। নাজিরাবাদের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে 27 জনের মৃত্যুর ঘটনা। ডিএনএ প্রোফাইল ম্যাচের পর দেহ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হলো। ডিএনএ প্রোফাইল ম্যাচের মাধ্যমে মোট 18 জনের দেহ শনাক্ত করা গিয়েছে। এখনো 9 জনের দেহ শনাক্ত করা যায়নি। কাটাপুকুর মর্গে পরিবারের হাতে দেহ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হলো। নাজিরাবাদের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ গিয়েছে 27 জনের, কিন্তু সেই 27 জনের দেহ শনাক্তকরণ সম্ভবপর হচ্ছিল না, কেননা যেভাবে তারা অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন কারো দেহ প্রায় খুঁজে পাওয়া যায়নি। দেহাংশ কিছু পাওয়া গিয়েছিল, একজনের অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হলেও বাকিদের কিন্তু দেহাংশ পাওয়া গিয়েছিল, এবং সেই দেহাংশ থেকে কিন্তু একেবারে স্পষ্টভাবে কোনটা কার দেহ সেটা শনাক্তকরণ সম্ভবপর ছিল না। ইতিমধ্যেই যে চিত্র দেখাবো, কাটাপুকুর মর্গে কিন্তু 18টি পরিবারের সদস্যরা তারা কিন্তু এসেছেন। কারো বা ছেলে, কারো বা ভাই, কারো বা স্বামী, যারা এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে মৃত, তাদের পরিবারের সদস্যদের হাতে কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে, পুলিশের তরফ থেকে দেহাংশ তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ 24 পরগনার বেশ কয়েকজন তারা কিন্তু এসে উপস্থিত হয়েছেন, অর্থাৎ কিনা 18টি পরিবারের সদস্যরা তারা এসেছেন, এবং এই কাটাপুকুর মঠ থেকে কিন্তু সেই সব দেহাংশ যেগুলো চিহ্নিতকরণ সম্ভবপর হয়েছে সেই প্রক্রিয়া কিন্তু সম্পন্ন করা হবে। এবং বাকি আর যে কজন রয়েছে 27 জনের মধ্যে 18 জনের দেহ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, দেহাংশ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিবারের হাতে, এবং বাকিদেরও কিন্তু ডিএনএ প্রোফাইল ম্যাচ করার পর সেই সব দেহাংশ তুলে দেওয়া হবে, তেমনটাই কিন্তু প্রশাসন সূত্রে খবর। ক্যামেরায় অভিজিৎ দত্তের সঙ্গে হিন্দোল দে, ABP আনন্দ, কলকাতা। আপনারা শুনলেন যে ভোট ঘোষণার আগেই রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। 2 দফায় রাজ্যে আসছে 480 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রথম দফায় 1 মার্চের মধ্যে আসছে 240 কোম্পানি বাহিনী, আর অন্যদিকে দ্বিতীয় দফায় 10 মার্চের মধ্যে আসবে আরও 240 কোম্পানি। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে সোমবার সিও দপ্তরে বৈঠক। কোথায় কিভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, সোমবার বৈঠক। সূত্র মারফত এমনই খবর পাওয়া যাচ্ছে। যুদ্ধ হবে একটা বাংলা, আর কি হবে এই দেখি। আমরা চাইবো যে মানুষ নিশ্চিন্তে, নিরাপদে, নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবে, বাকি আমাদের কোনো কনসার্ন নেই। নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে, নির্ভয় মানুষ ভোট দিক, এটা আমরা চাই। সুপ্রিম কোর্টে বারে বারে আমাদের রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা সেটা নিয়ে কটু কথা আসছে, খুবই বিপজ্জনক। এতে বাংলার মানুষের
মাথা হেট হয়ে যায়, নিচু হয়ে যায়, মুখ কালিমালিপ্ত হয়ে যায়, কি সর্বনাশের জায়গাতে নিয়ে গেছে পশ্চিমবাংলাটাকে। এবং তারপর নির্বাচন কমিশন বেশ দু দফায় বহু কোম্পানি সেন্ট্রাল ফোর্স পশ্চিমবাংলার জন্য দেওয়ার কথা নির্দিষ্ট করেছে। কিন্তু আমি শুধু বলছি যে এটা তো দায় মুখ্যমন্ত্রী। এক দফায় ভোট হতো পশ্চিমবাংলায়, উনি বলে দিলেন যে অবস্থা এত হাল খারাপ, তখন বামফ্রন্টকে কালিমালিপ্ত করতে গিয়ে দফায় দফায় ভোট এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কথা মুখ্যমন্ত্রী বলতেন। সরকারের অপরাধ, তার থেকে স্বীকারোক্তি, তার থেকে সুপ্রিম কোর্টের মনোভাব, তার থেকে নির্বাচন কমিশনের মনোভাব, এ দায় মুখ্যমন্ত্রী। কোন খবর ৭-৫ ভাবাচ্ছে, কোন খবর ছক ভাঙছে, কোন খবর স্পটলাইটে, সারাদিনের সব খবর, খবরের সব দিক ৫টা থেকে ৮টা, না হলে আমার সঙ্গে রাত ৮টা থেকে বাছাই করা খবরের বিশ্লেষণে, আলোচনায়, পর্যালোচনায় অংশ নেবেন কি করে? এক মঞ্চ, সব পক্ষ, বিকেল ৫টা থেকে লাগাতার, শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। ABP Ananda, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে with Ajanta Shoes, 70 years of legacy in craftsmanship. শিরোনাম নিবেদন করছে Nightingale Hospital, an NABH certified multi-speciality hospital offering complete emergency cardiac care. Your health we care. এসআইআর নিষ্পত্তিতে প্রতি বিধানসভায় চাই একজন করে জুডিশিয়াল অফিসার। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বৈঠকে জানিয়ে দিল কমিশন। বিচারকদের ছুটি বাতিলের বিজ্ঞপ্তি জারি। নির্ধারিত 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করতে হবে তালিকা। এখনো বাকি 45 লক্ষ ভোটারের তথ্য যাচাই। সোমবার থেকে জুডিশিয়াল অফিসারদের নজরদারিতে শুরু হতে পারে কাজ। চলবে সিসিটিভি নজরদারি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেই তৎপরতা। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বৈঠকে সিএস, ডিজিপি, সিইও, এজি, অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল, জেলা জজদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি কথা। ভোটের দিন ঘোষণার আগেই রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রথমে 2 দফায় 480 কোম্পানি বাহিনী পাঠাচ্ছে অমিত শাহের মন্ত্রক। রাজ্যকে প্রস্তুতি নিতে বলল কেন্দ্র। 1 মার্চ ফের পশ্চিমবঙ্গে কমিশনের টিম। স্থায়িত্ব না অচলায়তন, স্থিতাবস্থায় কি রাজ্যের পিছিয়ে পড়ার কারণ? জমজমাট বিতর্ক সভা, পক্ষে বিপক্ষে শানিত যুক্তি। দ্য টেলিগ্রাফ ডিবেট রাত 11:30টায়। শিরোনাম নিবেদন করছে Nightingale Hospital, an NABH certified multi-speciality hospital offering complete emergency cardiac care. Your health we care. সহযোগী নিবেদক গো এভরিওয়্যার, বিদেশ ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। সামারের বুকিং শুরু হয়েছে। ক্যান্সারের আনসার, এনসিআরআই হসপিটাল, নিউ গড়িয়া, কলকাতা। ডাফ এন্ড ডাটের গ্রামার কোশ্চেন বাঞ্চ ও প্রশ্ন সঙ্গে রাইট ট্র্যাক। ডাফ এন্ড ডাট। স্বপ্ন পূরণের সাথে আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে। গতকাল সুপ্রিম কোর্টের নজিরবিহীন নির্দেশের পর আজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে প্রায় 1.5 ঘন্টা বৈঠক হয় এবং সেই বৈঠকের পরে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এবং ইতিমধ্যেই যে খবর সামনে আসছে, এসআইআর নিষ্পত্তিতে বিচারকদের তালিকা দিকে যেমন প্রকাশ করা হয়েছে, অন্যদিকে কমিটিও গঠন করা হয়েছে। প্রতি জেলার জন্য 3 সদস্যের কমিটি গঠন। আরও বিস্তারিত জানতে কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি সৌভিক মজুমদার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সৌভিক, যে কমিটি গঠন করা হয়েছে, কারা কারা থাকবেন এই কমিটিতে, বিস্তারিত জানাও। দেখো, কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে এই হাই পাওয়ার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রতিটি জেলার জন্য আলাদা করে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং 3 সদস্যের এই কমিটি হবে। 3 সদস্যের এই কমিটিতে প্রথমে থাকবেন ডিস্ট্রিক্ট জজ, তারপরে থাকবেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার। অর্থাৎ প্রতিটি জেলার ক্ষেত্রে এই 3 শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকদের দিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। এখন কলকাতা হাইকোর্ট কেন এই কমিটি গঠন করলো, তার কারণ এই যে নির্দেশনামা এখনো কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে বা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, সেখানে স্পষ্টত বলা হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্টে এখনো পর্যন্ত যে মামলা দায়ের হয়েছে এই এসআইআরকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, সেই সমস্ত মামলায় এবং তার পাশাপাশি এই মামলাগুলির মধ্যে যে ইন্টারলোকেটারি অ্যাপ্লিকেশন বা আইএ ফাইল করা হয়েছিল, সেগুলির ক্ষেত্রেও ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই নির্দেশগুলো যেন যথাযথভাবে পালন করা হয়, সেগুলো যেন মসৃণভাবে পালন করা হয় এবং সেটা যেন সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। সেই কারণেই কিন্তু এই 3 সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।
তুমি জানো যে কলকাতা হাইকোর্টের ভূমিকা কি হবে এই এসআইআর এর ক্ষেত্রে। তার গাইডলাইন গতকালই সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের যে বেঞ্চ ছিল এবং যেই বেঞ্চে অপর দুই বিচারপতি মাননীয় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং আরো এক বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চলি তারা উপস্থিত ছিলেন এবং সেই বেঞ্চের তরফ থেকে একেবারে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছিল যে এই যে এসআইআর প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং সেটা শেষ না হলে কি সমস্যা হতে পারে সেটা পর্যন্ত এই বেঞ্চের তরফ থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ তার কনসিকুয়েন্সেস কি হবে যদি এসআইআর দেরি হয়ে যায় করতে, সেক্ষেত্রে ভোট প্রক্রিয়া পিছিয়ে যাবে এবং যদি এই নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ ফুরিয়ে যায় তারপরে কি হতে পারে সেই সমস্ত ঘটনাক্রম সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে এটাও বলা হয়েছিল যে কলকাতা হাইকোর্ট যা সিদ্ধান্ত নেবে এবং এই যে জুডিশিয়াল অফিসাররা বা যে বিচারকগণ রয়েছেন এই বিচারকরা যা সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্তই কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত বলে মান্যতা পাবে, এই ধরনের মন্তব্য প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত করেছিলেন। ফলে তুমি বুঝতে পারছো যে এই যে কমিটি গঠন করা হলো এই কমিটির হাতে কিন্তু এই মুহূর্তে এই এসআইআর প্রক্রিয়ার যে বাকি কাজ রয়েছে বাকি কাজ শেষ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে এবং এই এসআইআর প্রক্রিয়া সময় মতো শেষ করতে কোথাও যেন কোনো অসুবিধা না হয়, কোথাও যেন কোনো আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয়, কোথাও যেন কোনো রকম অভিযোগ না থাকে সেইটা সুনিশ্চিত করাই কিন্তু এই কমিটির কাজ হবে। এর পাশাপাশি যেটা তুমি বলছিলে যে ইতিমধ্যেই একাধিক বিচারকের নাম সামনে এসেছে যাদের এই গোটা এসআইআর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। সেখানে বলা হয়েছে যারা এনডিপিএস যে কোর্টগুলো রয়েছে সেখানকার যারা বিচারক রয়েছেন, এর পাশাপাশি যারা পক্সো কোর্টের বিচারক রয়েছেন এবং অন্যান্য বিশেষ আইনের অধীনে যে কোর্টগুলো রয়েছে বা আদালতগুলো রয়েছে সেখানকার যারা বিচারক রয়েছেন সেই বিচারকদের প্রায় 95 জনের একটা লিস্ট সেটা প্রকাশ্যে এসেছে এবং ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে সেই লিস্ট কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং উপযুক্ত যে বিজ্ঞপ্তি রয়েছে সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে। ফলে আপাততভাবে তুমি বুঝতে পারছো যে সুপ্রিম কোর্টের গতকালের নির্দেশের পরে এই মুহূর্তে কলকাতার বা গোটা পশ্চিমবঙ্গের বিচার বিভাগ কিন্তু সব থেকে বেশি সক্রিয়। তার কারণ মাননীয় বিচারপতিরা সুপ্রিম কোর্টের তারা বলেছিলেন যে এই মুহূর্তে এই এসআইআর প্রক্রিয়াকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিচার বিভাগকে সক্রিয় করা ছাড়া আর কোনো উপায় সুপ্রিম কোর্টের হাতে অবশিষ্ট নেই। এটা একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিচুয়েশন বা এই এক্সট্রাঅর্ডিনারি পরিস্থিতির মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে সংবিধানের 142 নম্বর ধারা, যে 42 নম্বর ধারা সুনিশ্চিত করে যে সুবিচার হচ্ছে বা সম্পূর্ণ বিচার হচ্ছে, সেই ধারা প্রয়োগ করে মাননীয় বিচারপতিরা এই রায় দিয়েছিলেন। ফলে সেই মোতাবেক কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তুমি দেখতে পেয়েছো যে আজকে প্রায় বেলা 2:30 থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, তার সঙ্গে এ রাজ্যের মুখ্য সচিব, ডিজিপি, তার পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং এ রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল প্রত্যেকে কিন্তু বৈঠক করেছেন এবং সেই বৈঠকে তারা একাধিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং সেই বৈঠক শেষ হওয়ার পরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে অতি দ্রুত অর্থাৎ আগামী সোমবারের থেকেই যাতে এই প্রক্রিয়াকে শুরু করে দেওয়া যায় এবং সেটাকে 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে শেষ করে ফেলা যায় বা গুটিয়ে আনা যায়, তার জন্যই এই সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে জুডিশিয়াল অফিসার যারা রয়েছেন শুধুমাত্র অসুস্থতাজনিত কারণ বাদ দিলে আগামী 23 মার্চ থেকে 9 মার্চ পর্যন্ত কোনো ছুটি তাদের নেওয়া যাবে না। যাদের ছুটি ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়ে গিয়েছিল, অনুমোদন পেয়ে গিয়েছিল, সেই সমস্ত ছুটি বাতিল করা হয়েছে। ফলে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এই মুহূর্তে গোটা বিষয়টা দেখা হচ্ছে। ফলে এই 3 সদস্যের যে কমিটির প্রতি জেলার ক্ষেত্রে রয়েছে তারা কিন্তু আপাততভাবে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারগুলো যাতে মান্যতা দেওয়া হয় সেই বিষয়টা তারা খতিয়ে দেখবেন। স্বর্ণালী, সৌভিক, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। এসআইআর নিষ্পত্তিতে বিচারকদের তালিকা যেমন একদিকে প্রকাশ করা হলো, অন্যদিকে কমিটিও গঠন করা হয়েছে। প্রতি জেলার জন্য 3 সদস্যের কমিটি গঠন। কমিটিতে থাকবেন জেলা জজ, জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালন হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখবে এই কমিটি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে কমিটি। আর অন্যদিকে এনডিপিএস ও পক্সো মামলার বিচারকদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर सुनवाई की है
और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए एक तरह से बंगाल की सरकार को फटकार लगाया है। सबसे बड़ी बात इसमें ऑब्जर्वेशन में इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से चेतावनी दी है ममता बनर्जी। আবার আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি সৌভিক মজুমদারের সঙ্গে। সৌভিকের আগে আমরা জানি যে সিইও দপ্তর থেকে প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একজন করে জুডিশিয়াল অফিসার চাওয়া হয়েছে, আর এদিকে আজকের এই বৈঠকের পরে বিচারকদের যে তালিকা প্রকাশ করা হলো তাতে মোট কতজন বিচারকের নাম রয়েছে? দেখো, আপাততভাবে এই এনডিপিএস আদালত, তার পাশাপাশি পক্সো আদালত এবং বিশেষ আইন সংক্রান্ত যারা বিশেষ বিষয়গুলি বিচার করেন সেই সমস্ত বিচারকদের আপাততভাবে 95 জনের একটি লিস্ট সেটা সামনে এসছে। সেটা কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পাঠানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে এই যে মাননীয় বিচারকদের নাম কলকাতা হাইকোর্ট নিশ্চিত করেছে বা স্থির করেছে, এই মাননীয় বিচারকদের আপাততভাবে এসআইআর এর প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত করার জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজন সেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে জারি করা হোক, সেই মর্মে তারা অনুরোধ করেছেন। ফলে সেই মোতাবেক তুমি জানো যে আগামী 23 তারিখ থেকে অর্থাৎ আগামী সোমবার থেকে তারা যেন জোর কদমে কাজ শুরু করতে পারেন সেই প্রস্তুতি কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে। এখন তুমি জানো যে এই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে গোটা এই এসআইআর প্রক্রিয়া সেটাকে সুনিশ্চিত করবার জন্য, অর্থাৎ সেটা যেন সময়ের মধ্যে শেষ হয় সেটা সুনিশ্চিত করবার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি সুজয় পালকে দায়ভার দেওয়া হয়েছে। তিনি এই দায়িত্ব পালন করবেন। অর্থাৎ তুমি বুঝতে পারছো যেটা বারবার বলা হচ্ছিল যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে একটা অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ উঠছে, একে অপরকে দোষ দিচ্ছেন। অর্থাৎ দুটি নির্বাচিত, অর্থাৎ দুটি সাংবিধানিক সংস্থা, দুটি বিধিবদ্ধ সংস্থা, একটি নির্বাচিত সরকার অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং অপরদিকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন, তারা প্রতি মুহূর্তে একে অপরকে দোষ দিচ্ছেন এবং সেই যে গোটা বিষয়টা এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, এটা অত্যন্ত হতাশাজনক। তার কারণ মাননীয় প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত তিনি গতকালই বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকায় তিনি কিন্তু হতাশ। ফলে তিনি স্পষ্টত বলেছিলেন যে একেবারে গতকালের শুনানির প্রথম পর্যায়ে যে দুটি মাত্র বিকল্প সুপ্রিম কোর্টের কাছে খোলা রয়েছে, একটি হলো পশ্চিমবঙ্গের বিচার বিভাগকে সক্রিয় করা এবং দ্বিতীয় হলো অন্য রাজ্য থেকে বা ভিন রাজ্য থেকে আইএএস এবং আইপিএস আধিকারিকদের নিয়ে এসে এ রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়াকে সংগঠিত করা। ফলে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে পরবর্তী পর্যায়ে তারা কিন্তু প্রথম যে বিকল্প ছিল অর্থাৎ এ রাজ্যের বিচার বিভাগকে সক্রিয় করা, সেই পথে তারা হেঁটেছেন। তুমি দেখতেই পেয়েছো যে মাননীয় বিচারপতি প্রধান বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্টের সুজয় পাল, তাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি কিন্তু গতকালের পর থেকে গতকালই স্থির হয়ে যায় যে আজকে কখন এই বৈঠক হবে। সেই বৈঠকের পরে আমরা দেখতে পেলাম যে এই যে 95 জন, প্রায় 95 জন আধিকারিকের লিস্ট বা বিচারকের লিস্ট, সেইটা কিন্তু ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে চলে এসেছে এবং তারপরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যে আপাততভাবে এই 95 জন মাননীয় বিচারককে যেন এই এসআইআর এর কাজে নিযুক্ত করা হয় এবং সেই বিজ্ঞপ্তি যেন সরকারের তরফ থেকে প্রকাশ করা হয়। ফলে বুঝতে পারছো যে এই যে বাকি কাজটা এখনো রয়েছে এসআইআর এর, সেইটা একেবারে মসৃণভাবে করবার জন্য এই যে পদক্ষেপ সেটা কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী 28 ফেব্রুয়ারি তুমি জানো যে বারবার কিন্তু এই কথাই বলা হয়েছিল যে এই যে 28 ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হয়েছে যে এই যে ভোটার লিস্টের যে একটা চূড়ান্ত লিস্ট সেটা বেরোবে কি আদৌ বেরোবে না। তারপরে গতকাল কিন্তু সেই জল্পনার অবসান ঘটে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বলা হয় তারা আগামী 28 ফেব্রুয়ারির মধ্যে 95% যে ভোটার তালিকা রয়েছে সেইটা তারা প্রকাশ করবেন। সেই সময় তুমি জানো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী কপিল সিব্বাল তিনি প্রশ্ন করেন যে দুটো ভাগে এই লিস্ট বেরোলে সেক্ষেত্রে কোথাও কোথাও অশান্তি হতে পারে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে, কিন্তু সেই সমস্তকে কার্যত সেই সময় গুরুত্ব না দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে যা প্রয়োজনীয় নির্দেশ সেটা দেওয়া হয়েছে এবং সেই মোতাবেক এখন কাজ চলছে। স্বর্ণালী, ধন্যবাদ সৌভিক। আর অন্যদিকে এসআইআর নিয়ে ফের আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন বাংলার জন্য এত হ্যাংলা কেন, এত কিসের তাড়াহুড়ো, বাংলার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে, বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তো কিসের তাড়াহুড়ো, বাংলার লোকেদের ভোটার অধিকার থেকে বাদ দেওয়া,
সংস্কৃতি থেকে বাদ দেয়া, ভাষার সম্মান থেকে বাদ দেয়া। আপনারা কি চান বাংলাটা চলে যাবে? আপনারা কি চান বাংলাটাকে গায়ের জোরে দখল করবেন? আপনারা কি মনে করেন বাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নেবেন? ছোটরা বলে, কেউ যদি বারবার বলে ফুচকা খাবো, লজেন্স খাবো, চকলেট খাবো, সব খাবো, বাচ্চারা বলতেই পারে, এটা তাদের অভ্যাস। তখন মায়েরা কখনো কখনো বলে, তুই তো হ্যাংলা কেন রে? আমার ওদের দেখে মনে হয় এদের বাংলার জন্য বড্ড বেশি হ্যাংলা। বাংলাকে জোর করে দখল করতে হবে, জবরদস্তি বুলডোজ করতে হবে। এটা হচ্ছে না, হবে না। মানুষকে যদি ভালোবাসেন, মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখুন। গায়ের জোরে সব কিছু হলেও মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না। আপনি সুপ্রিম কোর্টে চলে যাচ্ছেন কেন? আপনি 200% কাজ করে দিয়েছেন, 2 কোটি লোককে চাকরি দিয়েছেন, আমাদের প্রত্যেকের পশ্চিমবাংলার লোকের রোজগার ট্রিপল করে দিয়েছেন, কৃষকের ফসলের মূল্য দ্বিগুণ করে দিয়েছেন, এত শিল্প এনেছেন, তাহলে আর এত চিন্তার কি আছে না? তারপরেও তো ভোটের আগে 1,500-এর সংসার চালাও বলতে হচ্ছে। 349 টাকা লাগে রিচার্জে। বাজার তো আপনি করতে যান না, শান্তনু সিনহা যায়। এসিপি আপনি কোনোদিন বাজারে যান না, আপনি বুঝবেন কি করে? জানেন 1,500 টাকায় কিছু হয় না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বাংলার মানুষ প্রস্তুত রয়েছেন, কি করতে হবে করবেন। ইলেকশন কমিশনকে আপনি কন্ট্রোল করতেন। ভোটের আগে ফের উত্তপ্ত ভাঙড়। আক্রান্ত তৃণমূল নেতা খাইরুল ইসলামের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে, তার গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তৃণমূল নেতা খাইরুল ইসলামের উপর হামলা, তার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। আহত তৃণমূল নেতা খাইরুল ইসলাম সহ 4 জন। আর এই ঘটনায় অভিযোগের তীর ISF-এর বিরুদ্ধে। আমি ডাক্তার একবার বলেছি, যখন মিটিং হচ্ছে মেন ফেলে দিয়ে চতুর্দিক থেকে সমাজ বিরোধীরা আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ করে। মেন টার্গেট ছিল খয়রুল, যে ওকে যে কোনোভাবে মারতে হবে, তা না হলে ওই এলাকার জমিটা ওদের হাত থেকে দিনের পর দিন সরে যাচ্ছে। মানে একেবারে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যেটা, সেটা ISF-এর মদতে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। আমরা অবিলম্বে পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করব, এই ঘটনার সঙ্গে যে বা যারা জড়িত অবিলম্বে তাদেরকে গ্রেফতার করা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। ওখানে যে বলছে যাকে আক্রমণ করেছেন, যে বলছে যে তৃণমূলের নেতা, ওই জায়গায় বসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে, আগুনে তোলার চেষ্টা করছে, এলাকাকে বিষে তোলার চেষ্টা করছে। এই শওকত মোল্লা সাহেবের কথা শুনে মনে হয় এই এলাকাকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে। নিরপেক্ষতা বজায় রেখে তদন্ত হোক, এই কর্মকাণ্ড কোনোভাবে বরদাস্ত করা যাবে না। রায় ও মার্টিন। আমি আদৃত সরকার, মাধ্যমিকে আমি ফার্স্ট হয়েছি। আমার এই সাফল্যের পেছনে রায় ও মার্টিনের বিচিত্রা সহায়িকা বইগুলির অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। রায় ও মার্টিন। রায় ও মার্টিন। আমি অনুভব বিশ্বাস, মাধ্যমিকে আমি সেকেন্ড হয়েছি। আমার এই সাফল্যের পেছনে রায় ও মার্টিনের বিচিত্রা সহায়িকা বইগুলির অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। রায় ও মার্টিন। जाने दे, थोड़ा राइट जाने दे अभी काटू क्या? अभी काटू? हाँ नहीं रुक जाओ, आज तो पूरा आट के रहूंगा रे। बबलू स्कोर क्या हुआ यार? 550 नोट आउट भैया। पतंगबाजी में भी क्या पकड़ है आपकी? गेम कोई भी हो, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। सीमेंट से पकड़ बनाए मजबूत। SRMB 550D TMT बार। अब पतंग नहीं, হেলিকপ্টার উড়েগা। সাঁতরা উচ্চতর জীববিদ্যা নতুন সিলেবাসের নেক্সট যুগের টেক্সট বুক, সাঁতরা পাবলিকেশন। দ্য টেলিগ্রাফ শি অ্যাওয়ার্ডস গুণীজন সংবর্ধনার এক অনন্য আয়োজন। এবার 10ম বছর পূর্তিতে 1 দশকের পথ চলাকে ফিরে দেখা, যাদের নিরলস অবদানে গড়ে উঠেছে শি অ্যাওয়ার্ডস, তাদের সম্মান জানানো এই অসাধারণ অনুষ্ঠানে জমকালো আনন্দময় পরিবেশনা দেখুন শুধুমাত্র ABP আনন্দে 22 ফেব্রুয়ারি বিকেল 4:30। নিবেদনে সিক্রেট টেম্পটেশন।
It's a secret. Bhawanipur Education Society College. Learning for leadership and liberal values. Super powered by Cucina, the kitchen expert. Adhunik Ranna Ghore Shera Thikana. BC Sen Jewelers. Crafting excellence for over 135 years. Co-powered by Sri Leathers, world class, right price. Metro Pharma, সঠিক ওষুধ উচিত দাম। মেডিসিনের জগতে নির্ভরতার সেরা নাম। জিরো প্রিজারভেটিভ দুধ ও গ্রসারি কেনাকাটা এখন আরো সহজ। মেডোকার্ট, এক ক্লিকেই হোম ডেলিভারি। রুংটা স্টিল TMT বার, একদম সলিড। Partnered by Eastern Diagnostics, leaders in healthcare and pioneers of non-claustrophobic open-standing MRIs. Star Room Realty, crafting spaces, creating legacies. Snow Park, Axis Mall, Rajarhat. Lord of the Drinks Kolkata, drink like a lord and party like a legend. Venue partner JW Marriott, event partner Cherry Tree. আবার খবরে নিবেদনে প্রান্তিক ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য শ্রী দেবাশিস মৌলিকের সেরা সহায়িকা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে রয়েছেন বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ দেশপ্রিয় পার্কে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে। বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ কোচবিহারের অনন্ত মহারাজ রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ দেশপ্রিয় পার্কে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে অনন্ত মহারাজকে। দুদিন আগেই আপনারা জানেন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা। তারপর এবার কি বিজেপি ছাড়ছেন অনন্ত মহারাজ? কেননা একেবারে সরকারি অনুষ্ঠানে দেশপ্রিয় পার্কে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে দেখা গেল অনন্ত মহারাজকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। ভোটের আগে রাজ্য বিজেপিতে কি আরো ভাঙন? জল্পনা বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। ভোটের আগে নানান সমীকরণ তৈরি হচ্ছে, জল্পনা ইতিমধ্যেই বাড়ছে। কেননা দুদিন আগেই আপনাদের মনে করিয়ে দিই, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার পর এবার বিজেপি কি ছাড়ছেন অনন্ত মহারাজ? জল্পনা কেন তৈরি হচ্ছে? কারণ দেশপ্রিয় পার্কে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে অনন্ত মহারাজ। রাজ্য সরকারের দেওয়া যুব সাথী প্রকল্প প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেছেন তিনি। ভাতা তো এই প্রথম দেয়া হচ্ছে না, সবচেয়ে আগে প্রয়োজন কর্মসংস্থান। 2 কোটি লোকের চাকরি দেব বলে দুটোও দিতে পারলাম না, এটা না করে কর্ম সৃষ্টি করা প্রয়োজন মন্তব্য করেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ভাতা দেওয়াটা এটা তো প্রথম নয়, ভাতা দেওয়াটা এটা প্রথম নয়। ভাতা তো বামপন্থীরাও ভাতা দিয়েছেন, নানাভাবে ভাতা দিয়েছেন। বিজেপি গভর্নমেন্ট, কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপি শাসিত রাজ্যেও ভাতা আছে, কিন্তু কর্মসংস্থানটা সবচেয়ে আগে। বহু চাকরি দেওয়া যেতে পারত, এই ভাতার বিকল্প তো ছিল। প্রায় 6 লক্ষ মতন আসন, মানে শূন্য পদ রয়েছে। সেগুলো কি করলেন না করলেন মমতা ব্যানার্জি বা কি ভাবনা চিন্তা তার আমি জানি না। তো সুতরাং শিল্প আনতে হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। তো এই কাজগুলো তো করতে হবে, এই কাজগুলোই তো সরকারের কাজ। আমরা রাজ্য কমিটিতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং সেটা খুবই বেদনাদায়ক। তাও আমি বলেছিলাম যে আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যা করণীয় সে ব্যাপারে আগাম সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল। রাজ্য কমিটি থেকে সম্পাদক মণ্ডলীকে অথরাইজ করা হয়েছিল এবং এ ধরনের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির গঠনতন্ত্রে একেবারে নির্দিষ্ট আছে 19 নম্বর ধারার 7 নম্বর উপধারায়, শত্রু শিবিরে কেউ যদি যোগ দেয় বা বিশৃঙ্খলা তৈরি করে পার্টির মধ্যে, তাহলে দাঁড়িয়ে পার্টি বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে সরাসরি তৎক্ষণাৎ বহিষ্কার করতে হয়। সেই গণতন্ত্রের 19 ধারার 7 নম্বর উপধারা অনুযায়ী আমরা সিদ্ধান্ত করলাম রাজ্য কমিটির তরফ থেকে। রাজ্য কমিটির সদস্য প্রতীকুর রহমান, তাকে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কার করা হয়েছে। এই সবই হচ্ছে এই গ্যাংস্টারের ওয়ান অফ দি মেজর গ্যাংয়ের কাছে, কিংপিনের কাছে সারেন্ডার করার পূর্ব শর্ত এসব কথা বলা। ABP Ananda এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে with Ajanta Shoes, 70 years of legacy in craftsmanship. শহরের প্রবীণ নাগরিকদের সহায়তার জন্য প্রণামের আড্ডা কর্মসূচি শুরু করলো কলকাতা পুলিশ। শহরের বিভিন্ন জায়গায় বয়স্কদের সঙ্গে বসবেন পুলিশ আধিকারিকরা, তাদের সমস্যার কথা শুনবেন।
কারো বয়স 60, কারো বয়স আরো বেশি, সকলেই বয়সের ভারে নুব্জ। অনেকেই একা থাকেন এই শহরে। শনিবার সুভাষ সরোবরে এই রকমই বেশ কয়েকজন বয়স্ক মানুষের সঙ্গে কথা বললেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার। অসুস্থ অশক্ত শরীরে বাজার করা, ওষুধ কেনার মতো দৈনন্দিন কাজগুলো করতেও বেগ পেতে হয় বেশিরভাগ বয়স্ক মানুষকে। প্রায়শই একাকী বৃদ্ধ বৃদ্ধার ওপর হামলার ঘটনাও সামনে আসে। এইসব প্রবীণদের কথা মাথায় রেখেই 2009 সালে প্রণাম প্রকল্প শুরু করে কলকাতা পুলিশ। এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত থাকলে প্রবীণ নাগরিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সহ একাধিক বিষয় নজর রাখেন পুলিশ কর্মীরা। এবার প্রণামের আড্ডা কর্মসূচি শুরু করল কলকাতা পুলিশ। মাসে একদিন বা দুদিন বয়স্ক নাগরিকদের সঙ্গে আমরা শহরের বিভিন্ন জায়গায় বসবো, কারণ অনেকেই একাকিত্বে ভোগেন। শহরের পুলিশের প্রতি শহরের বয়স্ক প্রণম্য মানুষদের যে সংযোগটা, বিশ্বাসটা যাতে আরেকটু মজবুত হয়, সেই জন্যই প্রণামের আড্ডা। বর্তমানে সাইবার প্রতারকদের সফট টার্গেট হচ্ছেন বয়স্করা। সুভাষ সরোবরে বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে আলাপচারিতায় সেই প্রসঙ্গ তোলেন পুলিশ কমিশনার। সাইবার প্রতারণা থেকে বাঁচতে কি করা প্রয়োজন, প্রবীণদের সেই বিষয়গুলি করে বুঝিয়ে দেন। সবশেষে বয়স্কদের সঙ্গে ছবিও তোলেন পুলিশ কমিশনার। পার্থপ্রতিম ঘোষের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। বাংলার বিধান প্রেজেন্টেড বাই ক্যাপ্টেন স্টিলের সেরা দুই, বাড়িকে বানায় শক্তিশালী ও জংরোধক। প্ল্যাটিনাম স্পন্সর জ্যাক অলিভ অয়েল, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া's largest selling আয়ুর্বেদিক হার্বাল বডি অয়েল। কো-প্রেজেন্টার শালিমার শেফ গুঁড়ো মশলা, আসল মশলা আসল টেস্ট। কো-পাওয়ার্ড বাই সেনকো গোল্ড। বাংলা হয়ে উঠুক আরো সুবর্ণ, আপনার জীবন হয়ে উঠুক সোনায় ভরা। রূপা জন কমফোর্টেবল গন, জো পেনে রূপা জন। ডাফ এন্ড ডাট শিক্ষার ভিত, নেক্টার গ্রামার ও প্রভাতী গণিত। ডাফ এন্ড ডাট partnered by আবার প্রলয় 2 premieres on Bangla Z5 27 February. Driven by the all-new Kia Seltos, badass forever. রায় ও মার্টিন। আমি আদৃত সরকার, মাধ্যমিকে আমি ফার্স্ট হয়েছি। আমার এই সাফল্যের পেছনে রায় ও মার্টিনের বিচিত্রা সহায়িকা বইগুলির অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। রায় ও মার্টিন। আমি অনুভব বিশ্বাস, মাধ্যমিকে আমি সেকেন্ড হয়েছি। আমার এই সাফল্যের পেছনে রায় ও মার্টিনের বিচিত্রা সহায়িকা বইগুলির অবদান সত্যিই অনস্বীকার্য। রায় ও মার্টিন। বাংলার বিধান প্রেজেন্টেড বাই ক্যাপ্টেন স্টিলের সেরা দুই, বাড়িকে বানায় শক্তিশালী ও জংরোধক। প্ল্যাটিনাম স্পন্সর জ্যাক অলিভ অয়েল, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া's largest selling আয়ুর্বেদিক হার্বাল বডি অয়েল। কো-প্রেজেন্টার শালিমার শেফ গুঁড়ো মশলা, আসল মশলা আসল টেস্ট। কো-পাওয়ার্ড বাই সেনকো গোল্ড। বাংলা হয়ে উঠুক আরো সুবর্ণ, আপনার জীবন হয়ে উঠুক সোনায় ভরা। রূপা জন কমফোর্টেবল গন, জো পেনে রূপা জন। ডাফ এন্ড ডাট শিক্ষার ভিত, নেক্টার গ্রামার ও প্রভাতী গণিত। ডাফ এন্ড ডাট partnered by দেখুন বাংলা Z5 original series কালী পটকা on Z5 app. Download and subscribe now. Driven by the all-new Kia Seltos, badass forever. সাঁতরা উচ্চতর পদার্থবিদ্যা নতুন সিলেবাসের নেক্সট যুগের টেক্সট বুক, সাঁতরা পাবলিকেশন। আবার খবরে নিবেদনে প্রান্তিক ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য শ্রী দেবাশিস মৌলিকের সেরা সহায়িকা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে রয়েছেন বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ। দেশপ্রিয় পার্কে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ কোচবিহারের অনন্ত মহারাজ রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ দেশপ্রিয় পার্কে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে অনন্ত মহারাজকে। দুদিন আগেই আপনারা জানেন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা। তারপর এবার কি বিজেপি ছাড়ছেন অনন্ত মহারাজ? কেননা একেবারে সরকারি অনুষ্ঠানে দেশপ্রিয় পার্কে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে দেখা গেল অনন্ত মহারাজকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। ভোটের আগে রাজ্য বিজেপিতে কি আরো ভাঙন? জল্পনা বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। ভোটের আগে নানান সমীকরণ তৈরি হচ্ছে, জল্পনা ইতিমধ্যেই বাড়ছে। কেননা দুদিন আগেই আপনাদের মনে করিয়ে দিই, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার পর এবার বিজেপি কি ছাড়ছেন অনন্ত মহারাজ? জল্পনা কেন তৈরি হচ্ছে? কারণ দেশপ্রিয় পার্কে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে অনন্ত মহারাজ। রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা এবং নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছা, উভয়ের সদিচ্ছা যদি এক হয় তাহলে হবে, না হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৃণমূল পার্টি
খুব চালাকি করে একটা জিনিস করছে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তো ভুরি ভুরি আছে আমাদের, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে যারা দায়িত্বে আছে তারা কিন্তু মানুষকে সহযোগিতা করছে না। এটা আমি প্রথম দিন থেকে বলে এসেছি, আজও বলছি। দূরভিসন্ধি রাজ্য সরকারেরও আছে, দূরভিসন্ধি নির্বাচন কমিশনেরও আছে। মাঝখান থেকে মানুষের হয়রানি বাড়ছে। পদে পদে ভুল করতে করতে, ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করতে করতে অফিসারদের অপরাধী বানিয়ে দিয়ে রাজ্য সরকার বোধহয় মজা দেখেছে। আজকে তার ফল রাজ্যের অফিসারদের চাইতে বরং বাইরে থেকে আইএস অফিসার নিয়ে আসা হবে কিনা, অথবা না হলে জুডিশিয়াল অফিসার্স, এবং রাজ্য সরকারের উপরে ভরসা নেই জুডিশিয়াল অফিসার্স, তারা ঠিক করবে। এটা রাজ্য সরকারের কার্যত কোনো সন্দেহ নেই, তার উপরে একটা চপেটাঘাত। ভোটের আগে ফের উত্তপ্ত বীরভূম। বীরভূমের হেতমপুরে তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, দুবরাজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের। প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে হামলা অভিযোগ শাসক নেতার। ভোটের আগে ফের উত্তপ্ত বীরভূম। বীরভূমের হেতমপুরে তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, দুবরাজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্রাণে মারার উদ্দেশ্যে হামলা অভিযোগ করেছেন শাসক নেতা। Nightingale Hospital, an NABH certified multi-speciality hospital offering complete emergency cardiac care. Your health we care. এসআইআর নিষ্পত্তিতে বিচারকদের তালিকা প্রকাশ ও কমিটি গঠন। প্রতি জেলার জন্য 3 সদস্যের কমিটি থাকবেন জেলা জজ, ডিএমও, এসপি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পালন হচ্ছে কিনা নজর রাখবে কমিটি। এসআইআর নিষ্পত্তিতে জুডিশিয়াল অফিসারদের তালিকা প্রকাশ হাইকোর্টের। লিস্টে এনডিপিএস ও পক্সো সহ অন্যান্য মামলার বিচারকরা। কাল জুডিশিয়াল অফিসারদের সঙ্গে কমিশনের বৈঠক। প্রতি বিধানসভায় চাই একজন করে জুডিশিয়াল অফিসার। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বৈঠকে জানিয়ে দিল কমিশন। 9 মার্চ পর্যন্ত বিচারকদের ছুটি বাতিল। নির্ধারিত 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করতে হবে তালিকা। এখনো বাকি 45 লক্ষ ভোটারের তথ্য যাচাই। সোমবার থেকে জুডিশিয়াল অফিসারদের নজরদারিতে শুরু হতে পারে কাজ। চলবে সিসিটিভি নজরদারি। এসআইআর এর শেষ লগ্নে চড়ছে পারো। এত কিসের তাড়াহুড়ো? বাংলার জন্য বড্ড বেশি হ্যাংলা। চিন্তার কি আছে? বাংলার মানুষ প্রস্তুত রয়েছেন, কি করতে হবে করবে। ভোটের আগে জল্পনা বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ কোচবিহারের অনন্ত মহারাজ। বঞ্চনা মানে বঞ্চনার সীমায় নেই, সীমানা নেই। জেলমুক্ত হয়ে বিধানসভা ভোটের আগে জনসংযোগে পার্থ নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র বেহালা পশ্চিমে গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা। যে মানুষের সেবাটা করব, দল দলের সিদ্ধান্ত নেবে, নিশ্চয়ই নেই। শিরোনাম নিবেদন করছে Nightingale Hospital, an NABH certified multi-speciality hospital offering complete emergency cardiac care. Your health we care. সহযোগী নিবেদক গো এভরিওয়্যার বিদেশ ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। সামারের বুকিং শুরু হয়েছে। ক্যান্সারের আনসার এনসিআরআই হসপিটাল, নিউ গড়িয়া, কলকাতা। ডাফ এন্ড ডাটের গ্রামার কোশ্চেন বাঞ্চ ও প্রশ্ন সঙ্গে রাইট ট্র্যাক। ডাফ এন্ড ডাট। স্বপ্ন পূরণের সাথে আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল এখন আরো কাছে আপনার শহরে। You know the motion. The motion is the status quo has been the unmaking of West Bengal. I'll take a vote at the end, but I just want to know how many minds are going to be changed. So I'm going to ask you, all those who believe in the motion that the status quo has been the unmaking of West Bengal, put your hands up. Okay, it's a lot. You might as well have already won. Okay. And all those against the motion who believe that Bengal has not been unmade and that the status quo has not been responsible for it, put your hands up. Okay, so it's clear which side this audience is on. Let's see if we can change any minds as the debate goes on. So shall we start? Can I ask Shopan Das Gupta to propose the motion? Good evening, ladies and gentlemen. It's always a great pleasure to be able to speak at the Calcutta Club debate. And this has been doubly so because the topic is very relevant, contemporary, and I believe contentious. Now, one of the pitfalls of coming to this debate today was that I missed out on something rather important which has been happening in Delhi for the past few days.
which is the AI Summit. It's a very important event, partly because AI threatens to disrupt the social fabric, it threatens to disrupt the economy, and it promises to open up new challenges, some of which are unknown as yet. It's not that India is in the leadership role of AI, but one of the reasons why the summit is being held in Delhi is that to familiarize people in India of the opportunities and threats which are being posed by this huge scientific disruption. And to my mind, that's a very important step which is being taken in Delhi. Now I come to West Bengal and I look at the headlines. They present a study in contrast. The preoccupation here is whether someone was called Bonkim Babu or Bonkim Da. The preoccupation here is whether it should have been Thakur Ramakrishna or Swami Ramakrishna. The study in contrast is very apparent. What I think it suggests is that, if I can lapse into Bangla once in a while, আমাদের নিজেদের মানসিক গণ্ডিটা কত ছোট করে ফেলেছি. How much we've reduced our horizons, our mental horizons. It's gone down exponentially from what we were to what we are. And this is a process of insularity which has been gathering pace for at least 50 years. When we say status quo, what does it mean? It basically means not that nothing has moved, but the pace of our movement is inadequate to keep up with the pace of change. And let me give an example of what Bengal has deemed to be its priorities. We just heard a few days ago a budget. And in that budget, science and technology was given an outlay of 82.3 crores. Technical education and skill development was given a little more, 1464 crores. But these were completely overwhelmed by what West Bengal thinks it's a priority. Minority affairs and madrasa education was given 5,713 crores. So while where there is AI on one hand, there is madrasa education on the other hand. That is what I mean. The refusal to move, that is the case of the status quo. And is there any wonder, therefore, that the most exciting thing which people suggest is happening in West Bengal is that youth unemployment is now being sought to be countered not by training people, not by familiarizing themselves with the new challenges, but by giving them a little sop, which will take up around 27 lakh youth will somehow be propitiated. Now, look at it in this way. The future of this state. There are nearly 4,000 schools in West Bengal which don't have a single teacher. This accounts for nearly 50% of all the teacherless schools in India. In the rest of India, 70% of the schools have internet connectivity. In West Bengal, it is 15%. We are so wedded to the status quo that we refuse to accept change
even as something as modest as internet connectivity. So while the rest of India is talking about Pax Silica, here we are talking about Pax Madrasa. That is the basic difference which is happening with the rest of India. And that is why this is the status quo, which is undermining the basic eating into the vitality of this state. This is the reason why over the past 15 years, some 6,668 companies have moved out of the state. Because you refuse to move ahead with the times. You're still stuck in some distant and some elusive notion of progressivism, which is actually the epitome of everything that is reactionary. There's a circus going on in Bengal. And every year that circus takes place, and we say people are coming to invest in droves. We even had the chief minister going to Spain, catching hold of some local manager and said, oh, Zara is going to come and set up a factory in Bengal. We had them catching hold of some other sales manager and said, British Airways is having a direct flight. You've lowered yourself to that level. You've had commitments, so-called, at 21 lakh crores, supposedly in these great summits which have taken place. And at the end of the day, what has happened? You've only had 3% of that commitment actually being fulfilled. Bengal at one time led India. There was a close competition between Kolkata and Bombay about which is the bigger city. And from there, what have we come down to? Today, we are 21st in the league. 21st in the league. If you look at the state domestic product, Gujarat has 2.06 per capita, 2.06 lakhs per capita, and West Bengal is 84,000. Now that's the level of the fall. And that's the level of the fall. There was a song which has become suddenly popular. Nochiketar ekta gaan chilo. Tumi ashbe bole deshta ekhono Gujarat hoye jayeni. So you can see why it hasn't. It's not that anything else. Gujarat has gone from here to there, and we've come from there down. And that is a result of this unwavering belief that you don't have to change. You're superior. You know everything. But this is not the quintessential Bengal we know. Bengal has always been at the forefront of change, of dynamism, of entrepreneurship. It got derailed somewhere along the process. I hope in the coming days we somehow rediscover our mojo. We recover that self-esteem which is lost, and we put a final end to the spectre of progressivism and this false sense of vanity which has overcome us. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you, Shrapan. That was brilliant. If the BJP wins the election, they should make you chief minister. That was really awesome. Okay, let me go to the... By the way, Shrapan is the leader stroke captain of this team, so you will hear him again when he sums up at the end of the thing. Let me now ask the first speaker, Shogata Bose, to speak from the other side, opposing the motion. সভাপতি মহাশয়, সুধীবৃন্দ, আজ 21শে ফেব্রুয়ারি। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি? 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে যারা প্রথম শহীদ হয়েছিলেন তাদের নাম একবার উচ্চারণ করা প্রয়োজন। রফিক উদ্দিন আহমেদ, আবুল বারকাত, আব্দুল জব্বার, আব্দুস সালাম এবং তার পরদিন শফিকুর রহমান এবং তার সঙ্গে
আরও অনেকে। নামগুলো একটু মন দিয়ে শুনেছেন আশা করি। আমাদের এই শহরের এক ঐতিহ্যবাহী বাংলা পত্রিকার সহোদর ইংরেজি খবরের কাগজ দ্য টেলিগ্রাফ আজ ক্যালকাটা ক্লাবে এই বিতর্ক সভার আয়োজন করেছে। অতএব মাতৃভাষার প্রতি এবং শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি মূলত বিদেশি ভাষাতেই আমার বক্তব্য রাখছি। Mr. Chairman, we obviously start at a disadvantage. You took a vote before the debate started, and the overwhelming majority seemed to believe in the motion as they understood it. We have heard from my friend Shopon exaggerated laments of the current state of West Bengal. I think the insertion of a Latin phrase in an English motion has befuddled the mover of this motion. Status quo simply means the existing state of affairs. And Chopin believes that we are living through a dismal state of affairs. But then he seems to be arguing that the existing state of affairs is the cause of the existing state of affairs. And therefore he is getting caught in a circular argument which defies all logic. He spoke about the rather sorry state of education in our state. But you know, status quo has very little to do with it. There was a change in policy, a dramatic change in policy during the 1980s, when English was abolished at the level of primary education. And that blighted the future of an entire young generation. If we had maintained our educational policy devoted to scholarly excellence, then we would not be in a position today where many young Bengalis will have difficulty in following what we are saying in English at today's debate. I would urge you, ladies and gentlemen, to take a more capacious and expansive view of status quo. Chopin mentioned Sri Ramakrishna, and he believes that we are so petty that we have been criticizing the Prime Minister for adding a wrong prefix to his name. What I would like to say to you is that the status quo, meaning status in the connotation of prestige, what has given Bengal prestige on the world stage, was established by none other than Sri Ramakrishna in the late 19th century. Of course, he was preceded by Raja Ram Mohan Roy, who taught us the science of religion. But it was Sri Ramakrishna who taught us the art of God realization. Through his experiences of the beliefs and practices of different religions, he came to the conclusion every religion is true. He did not say there is truth in every religion. He proclaimed every religion is true. And that is what struck a deep chord in the Bengali heart. And that is why I hope you will reject the stark contrast that Chopin drew between Pax Silica and Pax Madrasa.
Towards the end of the 19th century, Rabindranath Tagore was the exemplar of the Ram Mohan strand of thought in Bengal, while Vivekananda was the exemplar of the Ramakrishna stream of thought in Bengal. And then something magical happened. The Irish-born disciple of Swami Vivekananda, Sister Nivedita, brought the two streams together, and they began to flow like a mighty river. Rabindranath was soon joined by another very gifted poet, Qazi Nazrul Islam. And just over 100 years ago, he composed Saম্যবাদী। গাহি সাম্যের গান, যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান, যেখানে মিশেছে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিস্টান, গাহি সাম্যের গান। That is Bengal's status quo, an unbroken cultural and literary tradition that was enlightened. And that was joined by a noble political tradition crafted by Deshabandhu Chittaranjan Das and his illustrious disciple Subhash Chandra Bose. In 1923, Deshabandhu forged the Bengal Pact between Hindus and Muslims. And he also wrote a beautiful Swaraj constitution which put forward the vision of a federal and united India. And in 1929, when the Congress was adopting the resolution of Purna Swaraj, Subhash Chandra Bose put forth his stirring call of Purno Saম্যবাদ. 10 years later, in August 1939, the poet and the patriot came together in this great metropolis. If you see the photographs of that wonderful occasion, you will see Rabindranath and Subhash Chandra sitting on two chairs, Sharat Chandra Bose seated in the middle on the floor, and behind them are Humayun Kabir, Ashrafuddin Ahmed Chowdhury. And at that sight, Rabindranath recited the beautiful ode to Bengal that he had composed at the time of the Swadeshi movement. And he, of course, spoke about how Bengal's brothers and sisters have all got to be united. But he also added, Bangalir Bani Bharater Bani ke Sotto Koruk. We need to follow that status quo, an unswerving commitment to equality and unity. We have already figured out the motives of the proponents of this motion. They want you to acquiesce in a change for the worse. We cannot allow Bengal to be turned into a UP with its bulldozer injustice. We cannot allow Bengal to be turned into an Assam whose chief minister spouts venom every day. He engages in hate speech every day and even more hateful actions. Bengal must remain true to its own heritage. Ladies and gentlemen, I know how you voted before we started the debate. But after hearing from our team, and Abhirup will speak about economics, Joydeep about law, Saira about politics, I hope that you will reject this motion and express your pride in Bengal's heritage. You cannot support this motion, not on this sacred day, 21 February. Thank you very much. Thank you, Professor. I said at the beginning that only in Calcutta could you have a debate like this, but I'll add something. Only in Calcutta could you have a debate where somebody began in fluent Bengali and then shifted effortlessly to Cambridge English, and the audience appreciated both. I think that's the magic of Calcutta. Okay, one more speaker from
the side supporting the motion, can I ask Dr. Jishnu Basu to speak? I'd like to express my sincere thanks to the Telegraph for organizing this important debate on the auspicious day of Bhasha Divash. My heartfelt thanks to Professor Saugata Basu for quoting from Abdul Ghaffar Choudhury, Amar Bhaiyer Rokte Rangano 21 February, Ami ki bhulite pari. Unfortunately, for last couple of years, world is witnessing the unmaking of the legacy of Bhasha Andolon. Every time a Hindu girl is raped, a Dipu Das is burned alive, the Kachari Bari of the ancestral house of Rabindranath is vandalized, Indira Gandhi Cultural Center is set ablaze. We listen the snap of unmaking of our childhood dream, Bangladesh. I hope the new government would take care and they will try to repair this situation. But nevertheless, the facts and figures of the other side of the border is very much important in today's discussion, as because the West Bengal was constituted as to provide the safe place of Hindu Bengalis. In 1947, when the inclusion of Bengal in Pakistan was almost certain, Bengali stalwarts like Professor Meghnad Shaha, Sir Jadunath Sarkar, under the leadership of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, they initiated the movement to have a safe place for Bengali Hindus. And in 20th June 1947, West Bengal was constituted and the Bengali Hindus got a safe place inside the dominion of India. So, unmaking of West Bengal is actually erasing the last refuge of Bengali Hindus from the subcontinent. This is not merely ethnic cleansing of Bengali Hindus. This is actually the unmaking of a complete civilization. The civilization which had been crafted in last millennium. What was Bengal? It was সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ. Gangadiri kingdom, they challenge and detract Alexander the Great's invasion of India in 326 before Christian era. We woven the finest fabric, muslin, and our blacksmiths, they forged the strongest sword, the two-sided sword. Our workers, they fabricated perfectly designed watercrafts well before the Britishers started their maritime with the wooden ships. We sent Atish Dipankar, and his voice was listened by the literate, half of the literate people of the world in his time. We composed Chorja Chorjo Binishchoy, that was Bengal. So, unmaking West Bengal is actually erasing this civilization from the history. Yes, true, status quo was in progress. Status quo is the primary requisite for good governance and for prosperity. Yet,
confusing stagnation with stability would be dangerous, as because stagnant water is the breeding ground of all diseases. Here, the jihadi fundamentalists are very active in the both sides of the border, and electoral politics in West Bengal has been propelling the leading political parties to allow the Bangladeshi Muslim infiltration. In 1998, a mob of 3,000 people stopped Howrah-bound Kurla Express from Mumbai under the leadership of the then left front MLA, demanding the release of a batch of 34 Bangladeshi immigrants. And from that time, West Bengal became the safe haven of Bangladeshi terrorists and militants. Shakil Ahmed entered India in 1999. And immediately after that, he got voter card and everything with active support from ruling political party. Hundreds of Shakil Ahmed, they were engaged in making sleeper cells along the border. And then there was landslide victory of the present political party. And after the change of the power in 2011, the new government, they issued the permission to run 11,500 Khadiji madrasas without any inspection. Shimulia madrasa was one of them. Shakil Ahmed collected one Indian Muslim girl, Kausar, from Shimulia madrasa, and they started assembly unit of improvised explosive device, IED. After the Khagragor blast incident, the whole story came in public. West Bengal, the problem over here, one of my favorite Professor Obhirup Sarkar is over here. I would not go much into the economics, but I would like to tell you, sir, even after partition, West Bengal was a wealthy, industrially developed and agriculturally rich land. We had maximum number of artisan clusters. We have a considerable good number of naturally grown rural industrial clusters. But what is the present situation? What is the status quo? The present situation is that due to the populist dole politics, these industrial clusters are increasingly suffering from the short of direct laborers, the skilled and unskilled laborer, and leading to the gradual extinction. Howrah was called as the Manchester of East. What is the situation of Howrah and the allied industries? The automotive industry in Shingur was the last hope. Due to the wildcat trade unionism, all the industries were compelled to fly away from the state, and the Shingur was the last hope. But due to unscientific land acquisition policy and a dogmatic totalitarian political approach, the project crashed. And the cultural Marxists, they took the lead role. The cultural Marxists, they have been paid with the chairmanship of the very prestigious selection committees, the membership in the both houses of parliament,
But the people of Shingur, they neither got an industry nor the land for farming. Abhaya didn't return. The dead body of Abhaya is covered with a white cloth of status quo. It is upon you to decide. Vande Mataram, Bharat Mayer Joy Ho. Thank you so much, Dr. Basu. There are some interesting economic challenges there that you put down for Abhirup Sarkar, which is probably just as well, because can I now ask Abhirup Sarkar to speak from this side? I thank the Telegraph and Calcutta Club for giving me this opportunity to speak here. As I see it, there are two key words in this debate. One is status quo, the other is unmaking. Let's start with unmaking. Unmaking literally means reverse the making, or it can even mean break down. So in West Bengal, has there been a reversal? And the answer is yes. In what sense? In 1947, just after independence, Bengal was an industrial leader, only second to Bombay, which included at that time both Maharashtra and Gujarat. At the same time, agriculture was very weak, stagnant. There was this infamous Bengal famine claiming 3 to 4 million lives. In 2024-25, West Bengal, one has to admit, is lagging in industrial output behind 6 other states, including Maharashtra and Gujarat. I am quoting, all my figures are from RBI website. One report came out just a few yesterday or day before, handbook on Indian states. I am just quoting from that. So West Bengal, in terms of industrial output, is 7th. This is a reversal, of course. On the other hand, West Bengal now is one of the largest producers of agricultural goods. We are self-sufficient, and our production in West Bengal is greater than the agricultural production of Punjab and Haryana taken together. So we have become self-sufficient in agriculture, but we are lagging in industry. This is the reversal. Now let us come to status quo. By status quo, I will mostly mean political status quo, change of political power. Now, of course, political power hasn't changed much in West Bengal. Since 1977, there has been one single change. But what about Gujarat? There has not been any change in Gujarat since 2002. So that is also status quo. But there has not been much reversal. On the other hand, if you look at Tamil Nadu or Rajasthan, in Rajasthan during 2000 to 2025, in each election the incumbent was voted out. In Tamil Nadu, just only one occasion the incumbent could retain its power. There has been a reversal in Tamil Nadu. Tamil Nadu has emerged as a major industrial state, but not much change in Rajasthan. So, statistically, there is no correlation between status quo and reversal. But then the question is, if status quo is not responsible for this reversal, why reversal? Well, in the industrial sector, the decline started when British firms started leaving India.
They were getting special benefits from the government before independence, and after independence they were not getting these favors, so they started leaving. And even the colonial structure of managing industries was outmoded, so they had to leave, and that started the industrial decline. At the same time, there was a rise of left ideology, a collective ideology of Bengal, if you may. At its extreme form, we had the Naxalites, who drove a lot of industries in the 60s. And in a milder form, the Left Front, which was in power for 34 years, they produced militant trade unions, which again was responsible for driving industries. During the TMC rule, what happened? The decline has been arrested. This much we can say from the data. In 2004-05, West Bengal contributed 7.4% of all India industrial output. It came down to 4.7% in 2012-13. But it has remained there even in 2019-20. So I'm not claiming that there has been an improvement since then, but the decline has been arrested. In agriculture, the left ideology, which was kind of responsible for driving out industries, in the agricultural sector, it was responsible for building a very sound agricultural sector. There was agricultural growth in the late 80s, early 90s. There were land reforms, agricultural subsidies. All these led to sound agricultural growth. And, you know, the agricultural sector became very, very robust. Sorry. Even during the TMC rule, agricultural growth from 2012 to 20, it was 3.3%, more than double of agricultural growth in India taken as a whole. So agriculture is very solid, industry is kind of declining. Now, the more important question, can we say that this reversal led to a breakdown? Can we call it a breakdown? And the answer is hardly so. You see, in 2024-25, this is the latest data we have, West Bengal is 6th in terms of GSDP among all the states. Both rural and urban unemployment is lower than the Indian average. It's lower than in Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka. West Bengal is 6th in manufacturing. Of course, it has, it's no longer a leader, but it's 6th. It's not all that bad. On the other hand, distribution has improved. The the standard way of measuring inequality is the Gini coefficient, and consumption Gini and both asset holding Gini, they're much lower in West Bengal, which means that inequality is much less in West Bengal. People are always talking in terms of per capita income. Problem is, when we take great pride in projecting India as the third largest economy in the world, we do not talk about per capita income. But when it comes to bashing West Bengal, we always talk about per capita income. I think it's a double standard which needs to be changed. But then again, per capita income has some problems. The population, there has not been any census since 2011. So how do we get to the per capita income figure? Moreover, prices in West Bengal are much lower than in India. So the per capita income in real terms is not all that low. Finally, West Bengal had to face a tremendous population pressure due to partition.
which Punjab didn't have to face because there was a two-way traffic. In West Bengal, it was not. So, such a small state with so much population pressure is bound to reduce the per capita income. But if you look at the overall GDP, West Bengal is not doing that badly. More important, there is always a trade-off between growth and distribution. The previous government as well as the present government has prioritized distribution over growth. So if we could sacrifice distribution, if you could forget about distribution, we could increase the growth rate. But that is a conscious policy choice which has been supported by the people of Bengal, and I think that has earned a lot of legitimacy. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Sarkar. You know, before this, when we were sitting waiting for the debate to start, one of our speakers was slightly delayed, and I said to my friend Devtan, the editor of the Telegraph, I said, this guy is going to be worth waiting for because I've known him since he first burst on the political scene. He's a perfect speaker. He knows his audience. He knows when to be serious, when to be funny, and he knows how to get his case across. I said he's going to be the star of the debate. So now we'll see if I'm right. Can I invite Sambit Patra to speak? Time is the constraint, so much to speak, so less of time. So Doyens and Excellencies, Jai Jagannath from Puri to all of you. We may debate, we may discuss. I don't know which side would win, but ultimately let me tell you, Bengal is fast losing it. We have to save Bengal. I'll give the reasons for it as well. While I boarded the flight today, as is the habit, I grabbed the newspaper, Telegraph also, and the Times of India as well. So the headline was, Supreme Court deploys judicial officers in Bengal for SIR hearings. In an unprecedented decision, the Supreme Court of India on Friday used its extraordinary powers to deploy judicial officers in West Bengal to decide claims for the inclusion of voters in the list. The court emphasized that CM Mamata Banerjee should be aware of the consequences if the revision exercise is not concluded. Article 142 of the Constitution was invoked by the Supreme Court. लक्ष्मण रेखा को सुप्रीम कोर्ट ने कूदा आज और कहा कि यदि मैं इस समय अपना वर्डिक्ट नहीं सुनाऊंगा तो यह अन्याय होगा. The Supreme Court said thus. The Supreme Court yesterday pronounced that February 28 has to be the date when the Election Commission of India has to come out with the electoral roll. Election Commission said 95% ready, 5% will come up as supplementary roll. The Supreme Court said, yes, go ahead. Mamata Banerjee objected, no sir, cannot happen. Supreme Court said, nothing doing. Kapil Sibal on the behalf of the government said, on the street there would be law and order situation. Why? Release of electoral roll will lead to law and order situation on the streets. If this is not unmaking of a democratic Bengal, then what is unmaking of Bengal? Tell me. I'll give you the examples of unmaking of democratic Bengal. I remember I was with my co-panelists, many from Bengal in 2021. The month was May, and it was the counting day of West Bengal's last election. And horrifying scenes were visible across Bengal. 18 political murders, 170 rapes, 6,126 women molested, 2,942 villages affected, 4,105 people severely affected, houses burned and vandalized, 33,840 were rendered homeless,
fled in fear, out of which 14,245 belong to the SC/ST community. 300 SC/ST villages severely affected. 1,800 people fled to the neighboring countries. All doom and all hell would have broken loose had this happened in any BJP-ruled state. But thanks to the status quo, nothing was heard of about this. But the National Commission for Human Rights, they came out with a single phrase which still is etched in my heart. And the phrase is, in Bengal exists law of ruler instead of rule of law. Is this not breaking of democracy and unmaking of Bengal? Let me come to demographic unmaking. Why all this is happening? All this is happening because of one reason. They want to change the demography of Bengal. We may debate, we may discuss, but remember, either way, we are bound to be doomed if the demography changes. And what not has been done for that? 1947, the Muslim population of West Bengal, 12%, Hindus, 88%, 71, then East Bengal, now Bangladesh, 30% was the Muslim population. Now 2026, in Bangladesh, Hindu population was 30%. 2026, Muslim population in Bengal is 34%, 63 to 70% in some districts. 2026 Bangladesh, Hindu population mere 8%. Malda, Murshidabad, North Dinajpur, Birbhum, South 24 Parganas. I don't want to speak much, but I have a headline from November 24-25 Times of India. I read out, I quote, North Dinajpur spread across 3180 square kilometers and flanked by Bangladesh and Bihar has witnessed a staggering 105.4% growth in voters in the last 23 years. The highest in Bengal, Malda 94.5% and Murshidabad 87.6%. Among the other Bengal districts bordering Bangladesh have recorded the second and the third highest voter surge during the period. If this is not unmaking of the present demographic dispensation, what is unmaking of Bengal? Tell me. The border security forces, multiple letters written to West Bengal government, please provide us with land. We want to fence and protect Bengal, but Bengal government refuses to give land. Finally, the court has to step in, and court has said that 31st of March 2026 is the last date by which Bengal government has to provide land for border fencing. This is the level of appeasement of Mamata Banerjee. And Mamata Banerjee had herself said, I quote, I appease Muslims. Yes, I appease Muslims. We'll do it 100 times, as there is no harm in taking kicks from a cow that gives milk. दूध देती हुई गाय से लात खाने में मुझे कोई दुख नहीं होता है. Yes, I will appease Muslims. In spite of this, we debate, we discuss, and we silently wait for doom. Remember, surrender has suddenly been given a new name in the dictionary, that is secularism. Secularism can never be a one-way street. And let me towards the end come to some extremely, I would say, sentimental issues. I remember, such is the appeasement here in Bengal, that I was taken aback by a video. The video was of December 20th, 2025. It was a Bengali singer, Lagnajita Chakraborty, and she was harassed by a TMC leader, Mehboob Malik, at Bhagwanpur in East Midnapur. Why? Because she was singing a song. She was about to sing a song, Jago Ma. And the crowd shouted, you have to sing secular song. So here is my answer from Birendra Krishna Bhadro, our own civilization. He Bhagavati Mahamaya, tumi Trigunaatmika, tumi Rajoguner Brahmar Gruhini Bhagdevi, Saptaguner Vishnur Patni Lakhi, Tamo Guner Shiver Bonita Parvati, Abar Trigunaatita,
তুর্যাবস্থায় তুমি অনর্বচিনিয়া আপার মহিমময়ী পরব্রহ্ম মহিষী দেবী ঋষি কাত্তায়নের কন্যা কাত্তায়নী তিনি কন্যাকুমারী আখ্যা বা দুর্গী তিনি আদিশক্তি আগম প্রসিদ্ধ মূর্তিধরী দুর্গা তিনি দাক্ষায়ণী সতী দেবী দুর্গা নিজ দেহ সম্ভূতে তেজ প্রভাবে শত্রুদহন কালে অগ্নিবর্ণা অগ্নিলোচনা এই উষা লগ্নে হে মহাদেবী তোমার উদ্বোধনে বাণীর ভক্তিরসপূর্ণ বরণ কমলালোক শতদল মেলে বিকশিত হো দিগে দিগান্তে হে অমৃত জ্যোতি হে মা দুর্গা তোমার আবির্ভাবে ধরণ হয়ে এক প্রণময়ী জাগো 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 মা জাগো মা দুর্গা মা দুর্গা তোমাকে আসতে হবে you have to come you have to manifest and you have to protect your land called Bengal. I come with a message from the land of Lord Jagannath. Vishnu also is not in favor of status quo. That is why when our kalpa ends, he goes to Sesha Sayan. And in the Shira Sayan, from his Nabhi Padma arises the future Brahma, the creator of the next governance. So we need the future of New Bengal. Thank you so much. So, as you will see, I was not wrong about the kind of speech he would get. I said he would be an outstanding speaker, and he's more than proved me right. Okay, our next speaker is described as a public speaker and a theatre person with experience of theatre. I thought she would give a somewhat theatrical speech, but I think that ship has sailed. Some bits has already done that. But Saira, do what you can. Good evening, Calcutta Club, Mr. Moderator, my fellow opponents, members of the House, and my dear friends of the Calcutta Club. I stand before you to speak against the motion that the status quo has been the unmaking of Bengal. So when I got this topic, I looked up what could be the meaning of status quo. Well, status quo is a Latin word that means the current situation as it is. Now, it is highly debatable what a status quo is and what a status quo can be like. A lot of people here in the lawns of the prestigious Calcutta Club might think that status quo would have been the year 1977-2011, where they imagined that West Bengal was a land of milk and honey, a period of pastoral progress, a period where industry flourished. A lot of people, on the other hand, might mean that status quo means the last 15 years rule of the Mamata regime. Now, let us address the elephant in the room, or rather, let's try and picture the blue and white coating outside Calcutta Club. Let me iterate, my dear friends, ladies and gentlemen of the Calcutta Club, that the current dispensation is only living in the house that the left built. You might call it status quo. I would call it stability. Now, a lot of people might feel that what did the left bring to the table? There was despair. There were a lot of brain drain. The industries were shutting shop. What did the left actually contribute to the table? Let me iterate here once again, that when the left gained power, it was a state that was hit by famine. It was a state that was still reeling with the ghosts of partition. Tell me, ladies and gentlemen, how easy it is to build a state brick by brick, mortar by mortar, when you have been given a legacy of famine, when you have been given a legacy of partition. Tell me how challenging it is to build a state brick by brick. I will tell you what it took. The left ensured that he gives land to the tiller.
They knew that it is difficult to give land to every peasant, land to the people who toil the land, but at least they started implementing certain policies like Operation Bharga. Now, people here might imagine Bharga to be an Italian word, a very sophisticated word that perhaps mean something that you order from the menu table sitting somewhere in a pub or a cafe at Park Street. But let me tell you that the left implemented certain rules that ensured that at least the tiller on the ground who's mowing the fields, who's working hard, the peasants, they give some basic rights so that they don't have to ensure years and years of people who were actually ruling the roost, which were the feudal landlords. Now here, the opposition's favorite word is stagnation, of course. They claim that nothing moved in the villages. Well, something did move. 1.5 million sharecroppers moved from being semi-slaves of feudal lords to being masters of their own destiny, and that is what the left did through Operation Bharga. My friends, like I said, will think that, oh, it was just a fancy word, probably an Italian word, but it was definitely much more than that. Now here, my opposition contestant was talking about Singur, Nandigram, and all of that, that was the only black picture that the left contributed. Let me ask you, ladies and gentlemen, the left contributed to land reforms, and Singur and Nandigram were not the complete unmaking of Bengal, they were the growing pains of a state trying to find a future for its youth. We didn't want to sell our soul to a corporation. We wanted to provide jobs for the sons and daughters of farmers that the current dispensation took away. But look at the hypocrisy of the critics. They blocked those very factories that actually rusted so many dreams of people who are aspiring for a better living, aspiring for better jobs. So what happened? That contributed to the brain drain that we are seeing today. And then let's go to the meat of the matter. Because what is the next alternative? The thought police? Or you want lynchers outside the door? Or probably someone to come and check in your fridge to see what meat you're eating for dinner? I think that is not the alternative we are looking at. Would you want somebody to come and morally police you if you're celebrating Valentine's Day outside the premises of the city? Or would you want someone to come and check what meat you're eating? Let me just audit your kitchen. Let me just audit your fridge, maybe. No, sorry, that is not the Bengal that we want. The Bengal that I've seen and that I'm proud of is an exemplary example of unity, of strength, of brotherhood, of peace and secularism. We did not invite rioters to West Bengal. Whether it was 1984 anti-Sikh riots, whether it was 2002 pogrom of Gujarat, the factories that we were trying to build here in West Bengal was gifted by Mr. Narendra Modi to Gujarat. The left did its best, whatever it could, to invite industries, to build the skyscrapers that you see, to see the land reforms that you see. We ensured that every child is given an education. So what if he doesn't own a startup? But at least he can be a think tank for tomorrow's future. Now, ladies and gentlemen, what is the maid that India wants? Are we looking at Orwellian times where vigilantism rules the roost and where there are people who are actually manning your thoughts? You could be arrested for lampooning a chief minister. You could be arrested for critiquing the government. No, this is not the democracy that West Bengal stood for. West Bengal has been the land of Tagore and Nazrul equally. And today we have that emblem of secularism and peace and amity. I'm giving a very small illustration, very small example. How many of you actually stand outside Nahum during Christmas? We have seen how Nahum, a confectionery new market, which is a relic of colonial times,
actually has withstood different political climates, different ideologies, yet it stands tall because what does it symbolize? It symbolizes a Jewish bakery, and most of the workers and chefs are Muslims, and the lineup consists of Bengalis, which is Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, all of that. No, I do not want my Bengal to be erased from these vigilantes and rioters. I want Bengal to talk about, to take the industry and the villages together and not just talk about skyscrapers. I want Bengal to be an emblem of peace and harmony and be a symbol of today's times. I want people to say, yes, what Bengal brings to the table, the rest of the India follows tomorrow. Ladies and gentlemen, we are at crossroads of deciding what kind of future we want to bequeath to our children. Do you want to bequeath a future where rioters rule the roost, or do you want a future of amicable spaces for our children to thrive in? The decision is yours, and I very strongly oppose to the motion with every fiber of my being, because this is the only way to ensure our head is held high once again. Thank you so much, ladies and gentlemen, and I believe you too oppose today's motion. Thank you, Saira. Our next speaker is a heavyweight in Bengal politics, and if things go as he plans and thinks they will, he'll probably be one of the most important people in the state very soon. Please welcome Samak Bhattacharya. Thanking all of you. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো না, আমি 21শে ফেব্রুয়ারি বলবো না, আমি বলবো সেপ্টেম্বরের 20 তারিখ 2018 সাল। তাপস বর্মন রাজেশ সরকার তারা করজোড়ে আবেদন করেছিল মানুষের কাছে, শিক্ষকদের কাছে, প্রশাসনের কাছে যে আমরা উর্দু শিক্ষা নয়, আমরা স্কুলে বাংলা শিক্ষক চাই, কারণ বাংলার কোনো শিক্ষক আমাদের ক্লাসে নেই। সেই উত্তেজনা যখন এগিয়ে গেল তখন গুলি চলল, দুটি তরচাদা প্রাণ চলে গেল, আর তার পরিবার দুটি মৃতদেহকে এখনো বাড়ির সামনে চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছেন বিচার পাবার অপেক্ষায়। Today's religion is democracy, and today's politics is development. Very oftenly we are used to hear one slogan, China moder bullet car, Mamata di arekbar. We don't want bullet car, we don't want bullet train, we want Mamata Banerjee once again. Now the bullet train is the beacon of progress, prosperity, and Mamata di quote-unquote stagnation. কে কি খাবে, কে কি পড়বে তা নিয়ে কত বিতর্ক চলছে পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু what is the present scenario? We are importing a huge number of fish from the outside. আমরা চালে নয় মাছেও স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারলাম না। 72 কোটি কেজি প্রতি বছর আমরা উগান্ডা এবং মরিটানিয়া থেকে, আফ্রিকার দুটো দেশ থেকে আমদানি করছি। আমরা বাঙালি, আমরা বিহার, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আমরা 15 কোটি কেজি আমদানি করছি পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আমাদের মাছ ভাতের স্বপ্ন পূরণ করবার জন্য। What is the present scenario in West Bengal? There was a change in 2011. The moment the government came into the power, the government has declared we are not supposed to acquire a single square feet of land. It is dead. And what happened actually? If any government doesn't have any comprehensive land policy, it is next to impossible to lure any investor in West Bengal. Flight of capital is everywhere. Exodus of merit, exodus of capital, exodus of labor. You just go to New Alipur, Salt Lake, Jodhpur Park, Gold Park, all are become old age home.
Entire West Bengal is not old age home. সামান্যতম যাদের আর্থিক সংগতি আছে তারাও উচ্চ মাধ্যমিকের পরে তাদের ছেলে মেয়েকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। What is the present scenario? 14,62,000 literate boys and girls, they are working in Bengaluru. Right now, the second speaking language in Bengaluru is Bengali. This is our condition. What is about election? Election is ahead. Every Bengali is very much interested what is going on in this year. How many people will be vanished from the upcoming voter list? The answer is very simple. There is only one Dhritarashtra in Mahabharata. We find 7 Dhritarashtra in West Bengal voter list. This is our Bengal, Egiye Bangla. In our childhood, there is a very common narrative. It's an advertisement. Dadu khaye, nati khaye. Advertisement from a biscuit company. পশ্চিমবঙ্গের ভোটার লিস্টে দাদু আছে, বয়স 42, নাতি আছে, বয়স 22। এই মানুষগুলোকে একটা করে পদ্মশ্রী দেওয়া যায় না? আর এই যে বীর্যবান পুরুষরা আছেন তাদের একবার করে পদ্ম বিভূষণ দিয়ে দেওয়া যায় না? এটা নিয়ে আজকে এই সভাকে চিন্তা করতে হবে। আমরা তো বাঙালি, আমরা বাংলায় কথা বলি, কিন্তু কোন বাংলা, কোন রবীন্দ্রনাথ, কোন কাজী নজরুল, কোন বঙ্কিমচন্দ্র, কোন শরৎচন্দ্র, কোন নেতাজি সুভাষ বসু, রাসবিহারী বসু শিখিয়ে গেছেন যে উত্তর ভারতের মানুষ রাজস্থানের মানুষের দিকে তাকিয়ে বলতে হবে যে উত্তর ভারতের খৈনির থুতুতে আমরা কলকাতার লোহায় জং ধরতে দেব না। ইজ ইট ডিজায়ারেবল ইন এ সিভিলাইজ সোসাইটি? আপনাদের চিন্তা করতে হবে। এখন তো কে কোন ভাষায় কথা বলবে তার মধ্যে বিভাজন। হ্যাঁ, আমি একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাস করি। আমি মনে করি আমি প্রথমে একজন ভারতীয়, তারপরে একজন বাঙালি। কিন্তু আমি আমার বাঙালি, আমার বাঙালির যখন আমার লেখা গান পাঞ্জাব ও সিন্ধু, গুজরাট ও মারাঠা, দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ আমরা গাই, তখন মনে রাখতে হবে সিন্ধুর গোটাটাই নেই, পাঞ্জাবের অর্ধেকটা নেই, বাংলার অর্ধেকটা নেই। We have been facing a silent demographic invasion since mid-80s. It's an international conspiracy. ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গে কোথাও কোনো বিরোধ নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তথাকথিত প্রগতিশীল লোকেরা, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ যারা আছেন তারা ভুলে গেছেন যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে যে ঘটনা চলছে সেখানে শুধু হিন্দু আক্রান্ত নয়, মুক্তমনা মুসলমানরাও খুন হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে র্যাডিক্যালাইজেশনের। বাংলাদেশ ভুলে গেছে যে তাদের 30 লক্ষ মানুষ খুন হয়ে গিয়েছিল 70 এবং 71 সালে। প্রায় 1,30,000 মহিলাকে যশোর ক্যান্টনমেন্টের পাশে পাওয়া গিয়েছিল ধর্ষণের পরে। যে শ্রীমতী গান্ধী জন্ম দিয়েছিলেন বাংলাদেশের, সেই শ্রীমতী গান্ধীর নামাঙ্কিত লাইব্রেরির 70,000 বইতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে মানসিকতা তক্ষশিলা ভেঙেছে, বিক্রমশিলা ভেঙেছে, নালন্দা ভেঙেছে, যারা সিটি অফ আলেকজান্ড্রিয়ার সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়কে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করেছিল, সেই মানসিকতাই আজকে ওখানে ইন্দিরা গান্ধীর নামাঙ্কিত কালচারাল সেন্টারের বইতে আগুন লাগিয়েছে। আর সেই মানসিকতার মানুষরাই কিন্তু মুর্শিদাবাদে সেখানে তাদের নিজের প্রাইভেট টিউটরের সমস্ত লাইব্রেরিকে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। আমি ইচ্ছা করে আমার মাতৃভাষায় কথা বলছি। আমার মাতৃভাষায় কথা বলছি এই কারণ আমার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, মানে আমার বাংলা, এগিয়ে বাংলা। ভারতবর্ষের এই দৃশ্য কোথাও নেই যে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে বিএসএফ এর জওয়ানের সামনে বলছেন যে আমার বুকে গুলি করুন, আমাকে ঝাঁঝরা করে দিন, কিন্তু আমি আপনার হাতে মরতে চাই, আমি অন্যের হাতে আমার শরীরটাকে অপবিত্র হতে দিতে চাই না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে নতুন করে মনে রাখতে হবে 1946 সালের ক্যালকাটা কিলিং এর কথা। বাঙালি মুসলমানরা কার পাশে দাঁড়াবেন, কার সঙ্গে একাত্ম হবেন? এস ওয়াজেদ আলী, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, সৈয়দ মুস্তফা আলী, এপিজে আব্দুল কালাম, কার পাশে দাঁড়াবেন? কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে থাকবেন না টুকরে টুকরে গ্যাংয়ের আফজল গুরুর সঙ্গে থাকবেন? আজকে সেটা নির্ধারিত করতে হবে। আক্রান্ত মানবতা। কলকাতায় কোথাও কোনো মোমবাতির মিছিল নেই। আমরা যখন ইথিওপিয়ায় মার্কিনী অবরোধ নিয়ে টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পদযাত্রা দেখেছি,
কিন্তু বাংলাদেশের এই হিন্দু নিধন যজ্ঞে আমরা কোনোদিন বালি থেকে বালিগঞ্জে কাউকে মোমবাতি হাতে নিয়ে দাঁড়াতে দেখিনি। আমি শুধু আপনাদের সামনে দু একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। Political vendetta is the ultimate thing is now going on in West Bengal right now. West Bengal government is not ready to accept any central government's social welfare project. PM Vishwakarma for marginalized people, from artisans, from organized, unorganized sectors is not being implemented. PM Janman, the most vulnerable section of scheduled tribe community, before Lodha and Toto, they are not being benefited because of our Honorable Chief Minister. She is not ready to accept or implement this project in West Bengal. 43 railway projects are being stalled because of the land acquisition. Government doesn't have any comprehensive land acquisition policy. Bangla ke Gujarat hote debo na. Bangla ke Gujarat hote debo na. Jara bolchen Gujarater budget. What is the present scenario? Gujarat budget surplus is 27,000 crore and West Bengal deficit budget of 73,000 crore. বলছেন বাংলা দাঙ্গাবাজদের আমি আহ্বান করব, কি দাঙ্গা, কোথায় দাঙ্গা হচ্ছে? আজকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে স্কুলে সরস্বতী পূজা আটকে দেওয়া হয়েছে, পোস্টার মূর্তি পুজো বন্ধ করো। আমরা কি এই বাংলা চাই? আজকে বাঙালি তো নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ তো ইনহ্যাবিটেবল। সল্টলেকের মধ্যে তাকান, এখানে বিদ্বজ্জনেরা বসে আছেন, জ্ঞানী গুণী মানুষরা বসে আছেন, আমাদের বাংলার গর্ব বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে মসজিদ তৈরি হয়েছে। গুজরাটের সরকার সেখানে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি উপহার দিয়েছে, আর পশ্চিমবঙ্গের সরকার আমাদের কলকাতায় গুলশান কলোনি উপহার দিয়েছে। এই সরকারের মধ্যে এটাই পার্থক্য। আমরা দ্রুততার সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছি। আজকে এটাই পশ্চিমবঙ্গের ভবিতব্য। কোনো হিসাব নিকাশের করে লাভ নেই। চাল উৎপাদনে এখন আমরা 3 নম্বরে, আমাদের উপরে চলে গেছে এখন তেলেঙ্গানা। পশ্চিমবঙ্গকে যেটা একদম বর্ধমান জেলার রাইস পোল অফ ইন্ডিয়া বলে খ্যাত ছিল, আজকে তার এই করুণ দুর্দশার কারণ কি? কারণ হচ্ছে একটাই, মমতা দিয়ে আরেকবার গুজরাটেও সরকার একটা চলছে, ওখানে স্ট্যাগনেশন কিনা জানি না, কিন্তু সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজকে কোথায় আছেন? এখন জগন্নাথ দেবের রথের কথা বললেন, 1 minute please, 1 minute more please sir. With folded hand I am requesting. Go on. Because my colleague chanted the name of Jagannath Dev. His authority is being challenged right now. আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ দেব বলছেন, পুরীতে বলছেন তুমি ওখানে কি করবে, তাকেও টেনে নিয়ে চলে আসা হয়েছে এখন দীঘায়। বাঙালি তো এগিয়ে আছেন, বাংলা ভাষাকে কেউ আপনি ক্ষতি করতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লিখেছিলেন, আমরা কথাঞ্জলি পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ গীতবিতান লিখেছিলেন, আমরা কবিতা বিতান পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছিলেন আমাদের শান্তিনিকেতন, আমরা বিশ্ব বাংলা পেয়েছি। বাংলা এগিয়ে চলেছে, আমরা গর্বিত। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে যদি কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত না করা হতো, হয়তো ওই মানুষটার মধ্যে আমরা আরেকটা আব্রাহাম লিঙ্কনকে দেখতে পেতাম, যিনি দাঁড়িয়ে ওই জয় হিন্দ নিয়ে বলতেন, আই ডু নট বিলিভ ইন ওয়ান নেশন, আই বিলিভ ইন 2 নেশন থিওরিতে আমি বিশ্বাস করি না, আই বিলিভ ইন ওয়ান নেশন। ভারতবর্ষ কোনোদিন ভাগ হতো না, এই বাংলা কোনোদিন ভাগ হতো না। দুর্ভাগ্যের এটাই, কিন্তু আবার কিছু এগিয়ে বাংলা তো অর্থনীতিও এগোচ্ছে, যার জন্য সুভাষ বোসের বাড়িতেও নাকি মানুষ কেউ একজন চলে গিয়েছিলেন, তারপরে টাকাটা পাননি বলে বলেছেন এটা কার বাড়ি এসেছো জানো, কে বলেছেন জানি না, পরিবারেরই মানুষজন, এটা কার বাড়ি জানো, সুভাষচন্দ্র বোসের বাড়ি, বলে সুভাষদাকে পাঠিয়ে দিন। এটাই বাংলা, এটাই বাংলার চিত্র, আমরা এর মধ্যেই আছি। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Bhattacharya. I think you may have swung it for your side. We'll wait and see. Joydeep Gupta speaking as the last speaker against the motion. Thank you, Chairman. And please pardon my voice. I'm carrying a cup of hot water with me as a crutch. I'm fortunately the last speaker today, so I can say without the possibility of refutation
that the speakers for the motion have addressed everything other than the motion. As far as the speakers for the motion are concerned, there is an election around the corner. There is a group of people in a lawn in Calcutta, and what better opportunity than to address them on issues other than what the debate is about. Calcutta Club debates are not meant for political dispensations. Calcutta Club debates have thoughtful topics and thoughtful speakers who try to stick to the issue. The problem of not sticking to the issue is that we have heard a brilliant rendition of Birendra Krishna Bhadra's Mahishasur Mardini. Now every time you recite it, and if you recite it well, as I must say Mr. Sombit Patra recited it very well, every time you recite it, every Bengali will clap. You have therefore heard almost 2 minutes of Mahishasur Mardini today. Does it deal with status quo? Does it deal with the topic of the day? No. You have also heard repeatedly about the conditions across the border. Is that relevant? Because the debate seems to have confined itself to West Bengal. So that is not relevant. And in any event, there is nothing we can do debating the condition of Bangladesh in this lawn. And thirdly, the difficulty is that there are many things said which are factually perhaps not correct, but for which there is no politician here who can give a response. But I am a lawyer. I am fortunately able to give a response to the SIR debate which Mr. Sombit Patra started. He said that this extraordinary situation under Article 142 of the Constitution, where the Supreme Court of India had to entrust the job of electoral rolls to the final authority of judicial officers, is a triumph for him or for the ruling party of the nation. This I can answer, because under our law, it is the Election Commission who is the final authority for deciding the electoral roll. And because of what the Supreme Court has stated to be a trust deficit between the state of West Bengal and the Election Commission, he is compelled to use an extraordinary power which deprives the Election Commission of deciding what will be the electoral roll. It is an unfortunate situation on both sides, no doubt, but it is not something which can be put at the doorstep of one of the sides. This piece of information could not have been put to you because that's not the subject matter of this debate today. So, as lawyers tend to do, we pay attention to the issue in question. And the issue in question is not the present condition of West Bengal. The issue in question is whether status quo is responsible for the present condition of West Bengal. And if you don't answer that question, you will come to wrong conclusions. And if you come to wrong conclusions, then the unmaking of West Bengal will not be reversed. The unmaking of West Bengal will continue exactly as it is. But I am foreshadowing my comments. But let me jump into the debate straight away. Status quo is not the state of Bengal. Bengal is a state which believes in change. When you believe in change, you make changes. Sometimes the changes succeed and sometimes the changes fail.
But if you get it wrong, and if you say this is because of the status quo, then you will not address the real issue. Let me straight away deal with one aspect of this debate. There are many aspects. Has there been a status quo as far as the political movements of this state is concerned? Answer is no. The mother of all Indian political movements, the independence struggle, was germinated here. And it ended only with the departure of the British from India. It was a pioneering change which led to the collapse of colonial order across the world. Change. The next change was the Congress era of 1947 to 1977. Socialist politics, beginnings of land reform, setting up of modern Bengali cities by Mr. B.C. Ray, nation building in terms of the Durgapur steel plant and the DVC through 5-year plans, setting up of institutions like the IIT at Kharagpur and the ISI, is followed again by a change in 1969-71 by the violent insurgency in the form of the Nakshal movement, a peasant uprising and urban guerrilla warfare. Now it is true that those tactics destroyed the state's infrastructure, leading to economic stagnation. But it was a change which the people of Bengal participated in. Then comes the communist era, 1977 to 2011. Democratic communism, unheard of anywhere except in India. Successful initiation of agricultural reform in this state, but decline of industry and urban Bengal. Then 2011, the very word is poriborton, change. The overthrow of communism in West Bengal. Consequences we are too close to that event to be able to judge. Of course, my learned friends across the floor have judged it. And you may judge it, because you have to decide who to elect next time. But you are now being asked to go for another poriborton, now a poriborton which will take Bengal back 1000 years to a civilization somewhat different to what Bengalis are used to. But you may decide to do it because you believe in change. You are not status quoists, and if you continue to debate that question, then you will come to the wrong conclusion that the reason for this present state of affairs is status quo. No, it is not status quo, it is change. But change can sometimes work and sometimes it doesn't work. And before I finish, I only want to point out that there is some aspects of status quo which are good. Rashogolla, tea, Robindra Sangeet, these are good aspects of status quo. If you throw it away along with the bathwater, then that would be a complete disaster. You have your set of values. If you throw it away, then it would be a disaster. It is my fervent hope that the progressive liberal regime that has prevailed in this country, in this state, for more than 100 years, more than 150 years, should be the status quo. Now, how that status quo can be utilized to develop the state and to make it, or rather to unmake it, unmake the unmaking, that has to be debated, not whether status quo is the reason. Thank you very much. Okay, so now we go into the next phase of the debate, which is the two team leaders stroke team captains rebutting what the other side has said. So let's start with Professor Bose. Let's see what you have said. You have 5 minutes, by the way, Sheil. Mr. Moderator, members of this august House, you will have to forgive us if we have been
a little too professorial or a little too lawyerly. But I hope you will concede that there was substance in the arguments that we put forward. We directly addressed the motion before the House. And what we had from the other side was a brilliant exhibition of demagoguery, as if this was an election campaign. On our side, I think we have shown quite clearly that status quo is not responsible either for the making or the unmaking of Bengal. We have also looked at other states, as Obhirup has done, and demonstrated that there is no correlation and certainly no cause and effect between states which are anti-incumbent and states which continue with the same political party in power for a very long time, and whether they are economically prosperous or not. Saira was a refreshing voice because she even put out a stout defense of the long period of left-front rule. Of course, I have my criticisms of the left-front rule, especially what it did in the field of education, but she was right that there were progressive land reforms that were introduced in the early part of their regime. And also, let us not forget that when in 1984 there were terrible anti-Sikh pogroms in Delhi, Calcutta remained a haven for a beleaguered minority. When in 1992 and early 1993 there were terrible riots in Uttar Pradesh and Mumbai, Bengal maintained relative calm. Those were the days when my friend Chopin had converted from Trotskyism to Hindutva and was cheering on the vandals who tore down the Babri Masjid. Bengal's tradition meant that we took a different stand. I must also rebut some of the other speakers who came after me. Jishnu Basu provided his own interpretation of what happened in 1947. What I would say is that that is the one moment when we strayed from the path illuminated by Rabindranath Tagore and Netaji Subhash Chandra Bose. And the violence in Calcutta and Noakhali had so pulverized the Hindu, West Bengal Hindu upper classes that they decided to choose to break our motherland. That was truly the unmaking of Bengal. I welcome Shambit Patra from Orissa. I consider myself a half Oriya. My grandfather was born in Kotok. But again, I really have to say that if you accept the logic of the argument that he was making about West Bengal, then you would expect him, the champion of change versus status quo, to be the greatest supporter of the Jamaat-e-Islami on the other side of the border. But of course, he will not do that because he and the party that he represents only believes religious bigotry of one particular kind. Shomik Babu made a very fine speech, mostly in Bengali, but he ended with Netaji Subhash Chandra Bose. How, had he been here, he would have been able to prevent the partition of India and the partition of Bengal along religious lines. I entirely agree with him, but what he said in his conclusion is in complete contradiction to what Jishnu Basu said before him. How the Hindus of Bengal were able to save 1/3 of the state as a safe haven for the Hindus.
In those days, 46% of the Hindus of undivided Bengal lived in East Bengal. And what did that decision mean? They either became helpless refugees who had to come to West Bengal, or they are now a very vulnerable minority in Bangladesh. Therefore, let me return to the thought with which I ended my opening address. We must be true to Bengal's heritage. We have not made a defense of any kind of a lesser evil. We have not from our side. All that we have said is that let the younger generation of Bengal build a new and better future for this state, but one that is rooted in the rich legacies of our history and the commitment that we have always had in the best Bengali political tradition to equality and unity, discrimination against none. Let me conclude with the words that I always used to hear from a great African-American leader who passed away just a few days ago, Jesse Jackson, who visited Bengal in 2014, and I had showed him round Netaji Bhavan, and he had written, Gandhi plus Bose equals liberation. He would always say, keep hope alive, never surrender. Be true to Bengal's heritage and throw out this motion which is steeped in pessimism and negativism. Thank you. Thank you, Professor. Our final speaker of the day, summing up for the motion, Shopan Dasgupta. Professor Sugata Bose is a fine historian. I had the privilege of serving with him in the consultative committee on external affairs in Parliament. So Parliament's loss is in fact history's gain. And I think he lived up to his reputation as a historian. His points of reference began with Raja Ram Mohan Roy, moved on to Ramakrishna Paramahansa, then went on to the Bengal Pact, and finally ended with Netaji Subhash Chandra Bose. It was a grand sweep of Bengal history, but it was a history which doesn't take into account the contemporary realities of what we face. There was no mention of the term Gherao. There was no mention of Shingur. There was no mention of Arjikar. This is the reality which we face today. Nor was there among any of these speakers who opposed the motion even the slightest mention of the fact that much of the younger generation of Bengal, on whom such a lot of faith is being reposed, have voted with their feet, bought one-way tickets out of the state, and are looking for better pastures, whether in Bangalore, Gurgaon, Mumbai, or even Manhattan. That is the grim reality of Bengal. That most people don't see a future for themselves in this state. Tell me, which family in the audience can say that we are all present either in Kolkata or somewhere in West Bengal? Go to any of the high-rises. And why is Kolkata become a grand retirement home? Why is it that it's become a great place for pensioners? That why the committee of Calcutta Club has to scour, literally scrape the bottom of the barrel looking for younger members? And that's not a problem of Calcutta Club alone. That is the reality of Bengal. But on the face of it, Saira says that if you have an alternative, we won't be able to buy Nahum's cakes. I assure you
that in a future, a Bengal which is economically vibrant can afford to have Christmas, will have Christmas, and will have many other festivals, perhaps with a slight devotional touch to it. It is said, Sugato said, I cheer on the Vandals. He's entitled to say so. I think it's important to note that what we are positing is not some horrific civilization which will take us back 1,000 years, as Joydeep would have us believe. It's important to remember that the accusation that if you have change, you will lose your Bangaliana, that it's better to live, as the great economist would have us believe, a land of equality. We haven't really declined. We've kept up the pace of low growth. That was the thing. That is the suggestion. Therefore, we should just continue with this. Plod along till we fall off the map of India. That is the future they hold for us. Rabindranath, I think, at one time was mindful of what could happen. He may have been prophetic when he uttered those words, Rekhecho Bangali kore manush koroni. Thank you very much. Okay, they've asked me, the editors of the Telegraph have asked me to give my own views, and I have declined because I'm really an outsider, a visitor here. What I will say is that from the time I lived here, which was the dark days of the CPM, Calcutta now has got a lot better, lot richer. But has it got better in a good way? Could it have got even better? That's what this debate has ended up being about. It wasn't what it was supposed to be about. When they sent me the motion, they sent me a little note about the debate, and they said most states change governments every election. Bengal first had Jyoti Basu, now has Mamata Banerjee. Would we have done better in Bengal if he hadn't been such status quoist, if he'd kept changing governments? It was a good thought and an honorable thought, but not one person here has addressed that motion. So we won't argue about that. What we will argue about, what this debate has really ended up being, is a debate. It began sort of vaguely ideologically, but got more and more political. It's essentially a debate between the TMC, which unfortunately has no politician present, but has sympathizers, and the BJP, which of course is full of politicians in this panel. Now, the argument is this. Bengal, and this is historical, Bengal has traditionally voted for a charismatic figure who is a regional leader. I mean, Jyoti Basu was as much of a communist as Dhirubhai Ambani. He was essentially a guy who was loved by the Bengalis because he represented Bengali pride, Bengali honor, and the fact that he ran the state to the ground didn't seem to matter. Mamata Banerjee is similarly a charismatic leader who everybody enjoys because she embodies in some way Bengali pride. But is that enough? When I lived here, the Congress, which was a national party, made attempt after attempt, and it had fairly charismatic leaders, it made attempt after attempt to make a dent in Jyoti Basu's popularity and to win in Bengal. It never did. Now we are seeing the same thing with two different parties. You're seeing in the CPM role, the regional party, the TMC, and in the Congress role, the BJP, a national party, popular all over, many charismatic leaders at the national level, not so sure how many charismatic leaders in Bengal, but certainly a strong base. Now this side of the debate has argued that to vote for them is to approve of the progress Bengal has made. And this side has argued that there is no debate. All we've really got is appeasement of Muslims. To which this side has said, yes, we concede that there may be complaints about our governance, but we stand for the values that this country was founded on, which are the values of tolerance, secularism, and harmony. This side doesn't seem to think much of secularism, and as the TMC side has pointed out,
The debate is essentially about the TMC's appeasement of Muslims, about the way in which Hindus have been treated badly. This, they say, this side says, is an affront to Bengal's tradition, and it's an outsider idea of trying to divide Bengal along religious lines. After all, nobody said this, but it's something I've always thought significant, that if you ask Bengalis outside of Bengal to name a great dish that comes out of Calcutta, they don't tell you it's kosha mangsho or any great Bengali dish. They say biryani. And the fact that every Bengali who's Hindu or Muslim claims biryani as his own tells you something about the culture of Calcutta. Now, has Mamata Banerjee exploited that culture? Has she exploited it to win votes, to appease minorities, to do a bad deal for Hindus? This side would say yes. That's essentially the debate we've had today. So I'm going to do two polls. I'm first going to ask you, if the election was held tomorrow, how many of you would vote for the BJP? Okay. Now I'm going to ask you the other side. If the election was held tomorrow, how many of you would vote for the TMC? Most people are not giving their opinions, but even so, the BJP is clearly ahead. Now I'm going to ask you to vote on the motion. I saw your votes earlier. I know what you're feeling. The motion is that the status quo has been the unmaking of Bengal. All those in favor, put your hands up. Okay. All those against? Okay. I think they've changed some minds, but not enough. The motion is passed. Thank you very much. রাজ্যে কার্যত বেজে গেল বিধানসভা ভোটের দামামা। ভোট ঘোষণার আগেই রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এদিনই এসআইআর প্রক্রিয়ায় জুডিশিয়াল অফিসার দিতে বৈঠকে বসলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। একদিকে যখন ভোট প্রস্তুতি তুঙ্গে, তখন ভোট প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শাসক বিরোধী দুই দলই। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এসআইআর প্রক্রিয়ার ৯৫% কাজ শেষ। নির্ধারিত ২৮শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশ হবে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা। আর মার্চের শুরুতেই ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যাওয়ার কথা। অর্থাৎ কার্যত বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে গেছে রাজ্যে। আর এই প্রেক্ষাপটে কার্যত নজিরবিহীনভাবে ভোট ঘোষণার আগেই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ১ মার্চ ২৪০ কোম্পানি এবং ১০ই মার্চের মধ্যে আরও ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ইতিমধ্যে দিল্লির তরফে রাজ্যের মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং ডিজিপিকে চিঠি লিখে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি শুধু বলছি যে এটা তো দায় মুখ্যমন্ত্রী। এক দফায় ভোট হতো পশ্চিমবাংলায়, উনি বলে দিলেন যে অবস্থা এত হাল খারাপ, তখন বামফ্রন্টকে কালিমালিপ্ত করতে গিয়ে দফায় দফায় ভোট এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর কথা মুখ্যমন্ত্রী বলতেন। সরকারের অপরাধ, তার থেকে স্বীকারোক্তি, তার থেকে সুপ্রিম কোর্টের মনোভাব, তার থেকে নির্বাচন কমিশনের মনোভাব, এ দায় মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের নজিরবিহীন নির্দেশের পর শনিবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল, মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পান্ডে, অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল। প্রায় ১.৫ ঘন্টা ধরে চলে বৈঠক। কমিশন তো শুধু ওখানে অ্যাসিস্ট করতে গিয়েছিল। আমরা ফিগার বলে দিয়েছি কি এরকম হতে পারে, যেটা আছে জেলা ভিত্তি অ্যাসেম্বলি ভিত্তি আমরা সব ডেটা দিয়ে দেবো। অ্যান্ড যত অ্যাসিস্ট করবে, চাই ট্রেনিং প্রোগ্রাম করার জন্য যে বি ওখানে হেল্প লাগবে, সব আমরা করতে প্রস্তুত আছি। এত কিসের তাড়াহুড়ো? বাংলার লোকেদের ভোটার অধিকার থেকে বাদ দেয়া, সংস্কৃতি থেকে বাদ দেয়া। আপনারা কি চান বাংলাটা চলে যাবে? এসআইআর থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোট করাতে নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি যখন তুঙ্গে, তখন প্রচারে ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। মার্চের প্রথমেই রাজ্য জুড়ে পরিবর্তন যাত্রা শুরু করছে বিজেপি। রাজ্যের ৯টি জায়গা থেকে একযোগে ৯টি যাত্রা শুরু হবে। পরিবর্তন যাত্রার শুরুতে কোচবিহার এবং শেষে ব্রিগেডে সভা করার কথা রয়েছে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী ছাড়াও অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, নীতিন নবীন, নীতিন গাডকারি সহ এক ঝাঁক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং নেতাকে এনে প্রচারে ঝড় তুলতে চাইছে বিজেপি। পিছিয়ে নেই শাসক দল তৃণমূল। বিজেপি যখন পরিবর্তন যাত্রাকে রাজ্যের কোনায় কোনায় পৌঁছে দিতে মরিয়া, তখন ঘরে ঘরে উন্নয়নের পাঁচালির পাঁচ দিতে শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। গত ১৫ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারে উন্নয়নের খতিয়ান সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চলছে নিরলস প্রচার।
একই সঙ্গে অন্তর্বর্তী বাজেটে ঘোষণা হওয়ার পর বাংলার যুবসাথী প্রকল্পের জন্য খোলা ক্যাম্পেও জনসংযোগ সারছেন তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়করা। আপনি 200% কাজ করে দিয়েছেন, 2 কোটি লোককে চাকরি দিয়েছেন, আমাদের প্রত্যেকের পশ্চিমবাংলার লোকের রোজগার ট্রিপল করে দিয়েছেন, কৃষকের ফসলের মূল্য দ্বিগুণ করে দিয়েছেন। তারপরেও তো ভোটের আগে 1,500-এর সংসার চালাও বলতে হচ্ছে। নারী ক্ষমতায়নের কথা অনেকে বলেছে, মানুষকে সে নারী ক্ষমতায়নের মডেলকে বাস্তবায়িত করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 1500 টাকা করে লক্ষ্মীর ভান্ডার মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ডিবিটি করে, এটা আমার আইডিওলজি। যারা মাধ্যমিক পাশ করেছেন কিন্তু এখনো চাকরি পাননি, তাদেরকে সাহায্য করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের সরকার, তার যাতে অসুবিধা না হয়। শাসক দল চাইছে ক্ষমতা ধরে রাখতে, বিরোধীরা চাইছে তৃণমূলের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে। কিন্তু আম আদমি কি চাইছে? কারণ গণতন্ত্রে জনতাই জনার্দন। শেষ পর্যন্ত কে ক্ষমতায় থাকবে আর কে থাকবে না তা নির্ভর করবে ইভিএম এ কার দিকে পাল্লা ভারী হবে তার উপরে। রুমা পাল, আশাবুল হোসেন, উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই শনিবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, মুখ্য সচিব, ডিজিপি সহ সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীদের নিয়ে বৈঠক করলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। সিও দপ্তর সূত্রে খবর, প্রতি বিধানসভা কেন্দ্র অনুযায়ী একজন করে জুডিশিয়াল অফিসার চাওয়া হয়েছে। সোমবার থেকেই জুডিশিয়াল অফিসারদের নজরদারিতে তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরুর সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে বৈঠকের পর এদিন হাইকোর্টের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিচারকদের ছুটি বাতিলের ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতি জেলার জন্য 3 সদস্যের কমিটি গঠন করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি তালিকায় আরও যে আপত্তি দাবি দাবা রয়েছে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবেন বর্তমান এবং প্রাক্তন জুডিশিয়াল অফিসাররা, অর্থাৎ বর্তমান বিচারক এবং অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা বিচারকরা। প্রতি জেলায় এমন কয়েকজন করে আধিকারিক নিয়োগ করবেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের সংঘাতে